तब तक सेशन शुरू करने मतलब सेशन श्योर शुरू कर लेता हूँ। श्योर श्योर श्योर। मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह आप सभी का आईएफपीएच के इस मंच पे स्वागत करता हूँ। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। जी धन्यवाद। जैसा हम सभी जानते हैं, हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, आज के हमारे होस्ट हैं डॉक्टर, आज के हमारे मेहमान हैं हमारे मंच पे डॉक्टर भास्कर सर। आज का हमारा टॉपिक है मियाज्म का। मैं आज का टॉपिक शुरू होने से पहले डॉक्टर भास्कर सर के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। डॉक्टर भास्कर सर का पूरा नाम है डॉक्टर भास्कर जम्मू भाई भट्ट। सर की एज 67 ईयर्स है। इस समय सर का क्लिनिक 316 गैलेक्सी मॉल अपोजिट झांसी, एक सेकंड, झांसी निरानी बीआरटीएस बस स्टॉप सैटेलाइट रोड अंबावाड़ी अहमदाबाद में। सर ने डीएचएमएस पास किया था 1977 गुजरात होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से। सर ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है अहमदाबाद में जनवरी 1978 में, और वर्क कर रहे हैं एज अ मैनेजिंग ट्रस्टी टू द हरीबाई चैरिटेबल ट्रस्ट। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस में सर मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन रह चुके हैं गुजरात स्टेट में 1983 टू 1989। अपॉइंटेड एज गवर्नर होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया गुजरात स्टेट 1989। had been appointed as a member of the board of study faculty of homeopathic North Gujarat University and South Gujarat University. He has presented many papers at the Let's cut state. short. Let's cut short, please. Yes We sir. can have Okay sir. we won't be Okay sir. getting much time to talk actually. Yeah, thank you sir, no problem. आप आज का सेशन प्लीज शुरू कीजिए एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। Thank you. So, dear friends, homeopathy is a wonderful science, and why I say so is when Dr. Henneman talk about vital force, the medical fraternity in those days, within 20 years, from 1906 onwards, accepted everything about vital force. When he talked about minimum dose, they were happy. When he talked about potentization, even Sir, that worked, and they were happy. डॉक्टर Yes. सर, हाँ, डॉक्टर भास्कर सर, yes. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा इसको हिंदी में बोलिए सर। हाँ जरूर, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि पूरी रेडीमेड जो मेरा है, आई विल ट्राई टू, बट कभी कभी Okay, इंग्लिश आ जाएगा प्लीज, क्योंकि सर्टेन वर्ड्स आर डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट। मैं चाहूंगा कि मैं हिंदी में बोलूँ। जरूर जरूर। या ओके, तो डॉक्टर हैनीमन ने जब ये वाइटल फोर्स की बात किया, पोटेंटाइजेशन की बात की, मिनिमम डोज की बात की, तो एवरीबडी एक्सेप्टेड ग्रेसफुली। लेकिन जब मायाज्म की बात आई तो दैट वो काफ़ी सालों के बाद आई। फर्स्ट टाइम इन द फोर्थ एडिशन उन्होंने मायाज्म की बात लिखी, और काफ़ी लोगों ने काफ़ी हद तक मायाज्म क्या है वो समझने में काफ़ी टाइम लगाया। आज भी जो लोग होम्योपैथी करते हैं इसमें से काफ़ी लोग मायाज्म के बारे में कंफ्यूज है। मायाज्म क्या होता है, कैसे काम करता है, मायाज्म क्या चीज़ है। तो आई विल लाइक टू टॉक अबाउट, मैं इसकी बात करूँगा आज। हम पहले एक केस लेंगे, तो दैट इज़ बेटर कि समझने की आसानी रहेगी। एक लड़का 21 साल का मेरे पास आया, और 12th पास था, कुछ जॉब कर रहा था, और इसको स्किन पे 7 साल से सोरियासिस था। उसने बताया कि इसको चिकन पॉक्स हुआ था, उसके बाद ऐसा हुआ, और पहले स्काल्प पे हुआ, उसके बाद धीरे धीरे दोनों हाथों में हुआ, पैरों में हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया, एंड काफ़ी बॉडी पे बढ़ गया। पेचीज रेड लाल कलर के स्टेप्स निकलने लगे, पेचीज होने लगे, खुजली आने लगी, और बहुत खुजला तो इवन ब्लड भी आने लगा। हमने उसकी हिस्ट्री लिया, उसने बताया कि पहले एक्ने होते थे बहुत पहले, और उसमें भी वाइट पस निकलता था, और 2007 में मुझे फ्रैक्चर हुआ। फ्रैक्चर में रोड डालना पड़ा। 6 महीने के बाद हमने रोड निकाला, और वो निकालने के बाद मुझे चिकन पॉक्स हो गया। एंड चिकन पॉक्स की जब दवाई लिया तो उसके बाद मुझे स्किन पे, चमड़ी पे काफ़ी इरप्शन निकलने लगे खुजली के साथ, और डॉक्टरों ने डायग्नोस किया कि ये सोरियासिस है। मैंने बोला पहले कहाँ शुरू हुए? बोला जहाँ रोड डाला था और जहाँ इंजरी हुई थी वहीं से शुरू हुई।
और जहाँ जहाँ दाने हुए थे वहाँ सरू हुआ और मुझे बहुत खुजली आने लगी। और मैंने डॉक्टर की दवाई 2010 से शुरू किया, 2 साल तक दवाई लिया। काफ़ी स्टेरॉइड्स भी दिए उन्होंने, जिससे मुझे अच्छा लगा। लेकिन जैसे स्टेरॉइड बंद किया, वो वापस 15-20 दिन में वापस आ गया। फिर कुछ लोशन दिया, सलाइजा और शैम्पू दिया, वो सब मैं यूज़ करने लगा। तो उसके बाद भी प्रॉब्लम बढ़ते गए। हमने उसकी हिस्ट्री लिया, भूख अच्छी लगती है, स्पाइसी फूड अच्छा लगता है, और बैंगन नहीं खाते, मोशन 2 बार होता है, पानी पीने में, पेशाब में, पर्सपिरेशन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पर्सपिरेशन स्मेल ज़्यादा आती है और स्केल निकलते हैं, सॉल्टी स्मेल आती है। नींद आती है अच्छी, ज़्यादातर वो लेफ्ट साइड पे बैकवेस्ट होता है, सुबह की कोई आदत नहीं है। चाय पीता है कभी कभी, कोई लिकर भी नहीं लेता है। नो देयर इज अदर हैबिट्स एक्चुअली। इज अ लीन बिल्ड, काफ़ी पतला सा है, मुंह में कभी छाले होते हैं, टंग पे भी ब्लैक डॉट्स कभी होते हैं, स्किन पे तो सोरियासिस है ही, सर पे भी बालों में सोरियासिस बहुत ज़्यादा है, और धूप सहन नहीं होती है। ओपन एयर अच्छी लगती है, ठंडी हवा से ज़्यादा अच्छा लगता है। ठंडा पानी विंटर में भी यू लाइक टू यूज, पीता भी है और ठंडे पानी से नहाता है। कवरिंग इन विंटर, विंटर में कवर करता है, और गर्मी सहन नहीं होती बिल्कुल। पास्ट में तो यही हिस्ट्री दिया उसने कि मीजल्स हुए थे, फिर इंजरी हुई थी, फिर ऑपरेशन करवाया और उसके बाद चिकन पॉक्स हुआ। फादर मदर तो दोनों अच्छे हैं, एक 2 भाई है, और एक भाई बिजनेस कर रहा है, सिस्टर भाई 2 है, और उसकी वो हाउस वाइफ है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रैंड मदर को कैंसर था, और नानी माँ को स्किन का प्रॉब्लम था, जो उसको याद नहीं है कुछ। रिपोर्ट्स जो करवाए थे उस टाइम पे वो लेके आए, रिपोर्ट्स वर नियरली नॉर्मल। हीमोग्लोबिन अच्छा था, क्रिएटिनिन, यूरिया सब अच्छा था, डब्ल्यूसी काउंट भी नॉर्मल था। तो देयर वाज नथिंग इन द रिपोर्ट्स। ही वाज बोर्न इन 94 में उसका बर्थ हुआ था, जाखड़ी गांव जो राजस्थान में है। फिर वहीं पढ़ा, आगे आसपास के गांव में पढ़ा, एंड देन और ये पढ़ने के बाद कहीं नौकरी के लिए गुजरात चला आया। इसकी मम्मी अच्छी है, काम कूल, कोई उनका प्रॉब्लम नहीं है, फ्लेक्सिबल है। फादर भी बहुत केयरिंग है, भाई भी, भाई के लिए भी केयरिंग है, और जो सहन नहीं करते। कभी कभी गुस्सा आता है पिताजी को, बट दैट इज नॉट सीरियस। ये इसके स्किन के लीजन्स थे जो लेके वो आया था। आई कैन सी द वे, आप देख सकते हैं कि कितना उसका बुरा हाल था। इसके बाद हमने उसके जो सिम्टम्स लिए उसकी हिस्ट्री से, स्किन क्रैक्स, फिशर्स। दूसरा लिया स्किन क्रैक्स, फिशर्स डीपली एंड ब्लडी। और लिया स्किन क्रैक्स, फिशर्स विथ इचिंग, स्किन क्रैक्स, फिशर्स विथ सपोरेटिंग, स्किन इरप्शंस, फिशर्ड। 3 इरप्शन सप्रेस भी किए उसने 2-3 बार, वो एलर्जी दवाई से, स्टेरॉइड खा के, वो भी हमने रूब्रिक लिया। जनरलिटीज में इरप्शंस एग्रावेट, उसको इरप्शन थोड़ा भी बढ़े तो बहुत तकलीफ होती है। और स्किन इरप्शन सप्रेस हुए हैं, पर्टिकुलरली चिकन पॉक्स सप्रेस हुआ है, वो भी एक रूब्रिक है कंप्लीट रेपर्टरी में, हमने वो भी लिया। सभी रूब्रिक में 2 ही दवाई ऐसी थी वो सभी रूब्रिक कवर करे, पेट्रोलियम एंड मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी जैसा उसका प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि अल्सरेशन हील हो जाते थे, और पेट्रोलियम जैसा विंटर में तकलीफ ज़्यादा होती थी। तो वी थिंक अबाउट पेट्रोलियम, बट वी थिंक कि ऐसा क्यों हुआ। देन वी रियलाइज कि बेसिकली उसको पहले मिजल्स हुआ था, वो ठीक कर दिए थे बचपन में, और अभी चिकन पॉक्स जो रिसेंटली हुए, वो सप्रेस होने के बाद ही ये सोरियासिस शुरू हुआ। अब चिकन पॉक्स इज अ वायरस ऑफ कोरोना ग्रुप, कोरोना ग्रुप का वो वायरस है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। तो उसमें द बेस्ट मेडिकेशन फ्रॉम होमियोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू और उसके साथ बायोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू इस थूजा भी, अब हम सब लोग जानते हैं कि थूजा इज अ मेडिसिन फॉर स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स की इफेक्ट्स को कम करता है। वाई थूजा इज वर्किंग,
it's a psychotic miasm that causes the problem. We'll discuss the psychotic miasm later date. तो हमने इसकी दवाई चालू किया। पहले हमने थुजावनम का एक डोज दिया और बोला देखो कैसा लगता है। वो 1.5 महीने के बाद वापस आया, बोला अभी ब्लीडिंग हो रहा है, खुद जाती है। पेट्रोल दिया, अच्छा लगा, दोबारा पेट्रोल लिया, वही स्टेटस को था। हमने उसको थुजा दोबारा दिया, फिर पेट्रोलियम दिया, फिर पेट्रोलियम दिया 2016 में, फिर थुजा, फिर पेट्रोलियम, फिर थुजा, फिर पेट्रोलियम, थुजा टेनम दिया कि भाई इसको 1 साल हो गया और 20-25 टका कम है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं होता है। उसके बाद उसकी रिजल्ट अच्छा लगा उसको, तो जनवरी 70 से पेट्रोलियम 1M चालू किया, हर महीने एक डोज, हर महीने 2 महीने, जब भी वो कंप्लेन लेके आए। 27 जून को उन्होंने बताया कि मेरी ग्रैंड मदर को जो कैंसर हुआ था वो अभी पास्ट अवे, तो उसको हमने कार्सिनोसिन का एक डोज दिया, दोबारा पेट्रोलियम दिया। उसके बाद 2018 में पेट्रोलियम चालू रखी, ऑलमोस्ट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, 2019 तक। उसके बाद वो वापस जब आया तो ये इसके धीरे धीरे जो कम हो रहा था, ये इसके लेटेस्ट फोटोग्राफ थे 2019 में, बिफोर कोविड। स्किन वॉज टोटली नॉर्मल। इसे जब सर खुजली भी नहीं आती है, पानी भी नहीं निकलता है, स्किन बिल्कुल अच्छी है। और कोई बात नहीं, आप ये दवाई 1-2 महीना लो और फिर रोज देखिए, आपको अभी जरूरत नहीं है, कोई तकलीफ है तो वापस आना। और वो अभी तक अच्छा ही है। तो साइकोटिक मायाजम कंसिडर करके जो थुजा दिया इंटरकरेंटली, और कार्सिनोसिन ऑल्सो वन ऑफ द साइकोटिक मायाजम रेमेडी, तो उसने जो काम किया, तो साइकोटिक मायाजम के बारे में हम थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे, बिकॉज हमारा टॉपिक तो ज़्यादातर मायाजम का है। जिस मायाजम का जो शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया, और डॉक्टर सॉरी, ये इसको बंद कर दें। हिपोक्रेट्स ने इसका फर्स्ट यूज किया था वो कंसेप्ट के लिए कि भाई इन्फेक्शियस डिसीज हवा से कैसे औरों में जाते हैं या पानी से जाते हैं, तो ही कॉल इट कि सब पॉल्यूशन, और उसके लिए मायाजम शब्द पहली बार यूज किया था। हैनीमैन ने वही यूज किया इन द ओरिजिन ऑफ chronic diseases. He said there are true chronic diseases and that were caused by the mechanical or external condition, and there are certain things जो लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन होता है तो ये डिसीज ज्यादा होते हैं। एफोरिज्म 77 में उस रेफरेंस उसने दिया। आई वॉन्ट गो टू दैट पार्ट। अर्लियर पार्ट ऑफ मायाजम वॉज, और मायाजम का मीनिंग जो था डिक्शनरी में कि मायाजम क्या है, तो इन्फेक्शन और नॉक्सियस एक्सहेलेशन फ्रॉम पुट्रीड ऑर्गेनिक मैटर, poisonous article or germs floating in and polluting the atmosphere. That was the word miasm was used in language. तो हैनीमैन जब यूज कर रहा था ये पर्टिकुलर वर्ड इन ऑर्गेनन, ही नोज दैट दिस इज समथिंग कि जो हवा से लग सकता है, पॉल्यूशन से लगता है, कहीं बाहर से आता है, या ये पॉइजनस है और वो इन्फेक्शियस भी है। तो वी कैन से दैट मायाजम जब डॉक्टर हैनीमैन ने यूज किया तो ये ऐसी चीज है कि जो किसी को इन्फेक्शन लगा सकता है, पुट्रीड ऑर्गेनिक मैटर से वो बाहर निकल सकता है, ये पॉइजनस है, ये हवा में फ्लोट कर सकता है, ये पॉल्यूट कर सकता है। नाउ पॉल्यूट इज अ डिफरेंट वर्ड। पॉल्यूट का मतलब होता है कि वो किसी को दे सकता है बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स और बाय रिलेशंस, फिजिकल टच, इट कैन गो टू वन टू अनदर पर्सन। हैनीमैन ने जो ये वर्ड यूज किया उसमें ये बातें समझनी जैसी थी जब उसने क्रॉनिक मायाजम की बुक लिखी। इट इज एन इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी, जो आदमी अपने पेरेंट्स से या फैमिली से या फॉरफादर से बीमारी लेके आता है, ससेप्टिबिलिटी लेके आता है, जिससे वो बीमारी फ्यूचर में हो सकती है, वो मायाजम है। इस प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंस ऑफ द पेशेंट्स लाइफ फोर्स, उसका वाइटल फोर्स है, उसमें वो बीमारी पहले से जमा है। इट इज हिज प्री डिस्पोजिशन, वो कभी न कभी बाहर निकलने वाली है। दस मायाजम वो अंडरलाइंग कॉज ऑफ लो रेजिस्टेंस, कि आपको बीमारी होने वाली है, उसके कारण में आपका वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका रेजिस्टेंस लड़ने के लिए, बीमारी के साथ लड़ने के लिए कम है, ये पूरी वाइटलिटी को डिस्टर्ब करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको
अलग अलग डिसीज, अलग अलग सिम्टम पैदा होते हैं जो अदरवाइज पैदा नहीं होते। सो ही से ये बीमारी नहीं है। आप मत समझो कि सोरा है, साइकोसिस है, सिल्वेटिक मायाजम कोई इलनेस है, पर ये आपका डायथेटिक स्टेट है, बॉडी का ऐसा स्टेट है जो बॉडी में अलग अलग बीमारियां पैदा कर सकता है या बीमारी को फैसिलिटेट करता है, बीमारी आराम से पैदा हो सके उस तरह का आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है डॉक्टर हनीमन का, इट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज हम आजकल लोगों को बोलते हैं भाई ये सबको कोविड क्यों नहीं हुआ, बोला इसका इम्यूनिटी कम थी। क्यों कम थी? तो देयर इज सम रीजन। अब उनके पास रीजन नहीं है एलोपैथिक में, आजकल वो रीजन ढूंढते हैं विटामिन की कमी है या आयरन की कमी है या कैल्शियम की कमी है। पर जो बीमारियां आपको सीरियस सेंस में क्रॉनिक हो जाती है, वो बीमारियां खाली आयरन की कमी से नहीं होती है, खाली कैल्शियम की कमी से नहीं होती है। तो देर आर समथिंग बियॉन्ड दैट। एंड वो जो उसके आगे है वो डॉक्टर हनीमन का कंसेप्ट था कि मायाजम आपकी अंडरलाइन बॉडी को रेजिस्टेंस कम करने का एक आई मीन एक स्टेट है जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है। और ये जो हनीमन का आइडिया था वो इतना अच्छा था कि मैं यहाँ तो उसका कोट नहीं करता हूँ, लेकिन कभी आप पढ़ेंगे थ्री क्रॉनिक मायाजम बाय डॉक्टर हनीमन, तो उन्होंने लिखा है कि मैं 2018-16 से काम करता था, 12 साल तक मैंने काम किया, और सब मेरी लाइफ में सबसे बड़ी इन्वेंशन अगर कोई है तो मायाजम की थियरी है। वो भी लिखा कि पहले तो मैंने किसी को बताया नहीं, डॉक्टर स्टैफ और जो स्टूडेंट थे उनको बताया कि देखो मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है, तो आप लोग अपने पेशेंट में ऑब्जर्व करो, स्टडी करो, ऐसी दवाई दो और देखो क्या होता है। क्योंकि ये इतना बड़ा नॉलेज था कि मैं सब लोगों को बांटने से पहले सोचता था कि पहले दोबारा चेक करवाओ। तो चेक करवाया, और उसके बाद फोर्थ एडिशन में ऑर्गेन की जो फोर्थ एडिशन है उसमें मायाजम के लिए लिखा, और क्रॉनिक मायाजम के लिए एक अलग बुक भी लिखी, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें मटरवाने का भी ऐड किया। तो ये 3 मायाजम जो उन्होंने दिए, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, तो इस एड की ये मॉर्बिड अल्टरेशन ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म, आपका जो ऑर्गेनिज्म है, पूरा शरीर है, पूरा वाइटल फोर्स है, वो कहीं डिस्टर्ब बीमारी से हो जाता है, लेकिन बाहर सिम्टम आने में टाइम लगता है। ये आपका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर को, आपका माइंड को, आपका जीन्स को, सबको चेंज करता है। हैनीमन सेड कि ये आपका हेरिडिटी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, एंड इसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल इलनेस है। डॉक्टर हेल जिसने डॉक्टर हैनीमन की बायोग्राफी लिखी है डिटेल में, उन्होंने लिखा है एक जगह पे कि डॉक्टर हैनीमन, सोरा इज अ डिसीज ऑफ डिस्पोजिशन टू डिसीज, मतलब सोरा ऐसा है जो और बीमारियां पैदा करता है। एक जनरेशन से जनरेशन में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है। ये ऐसा है कि जो एक बीमार, एक सॉइल ऐसी पैदा करता है, जमीन ऐसा पैदा करता है, या शरीर का स्टेमिना ऐसा पैदा करता है जिसमें कोई ना कोई डिसीज पैदा हो सकता है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस। वो पेरेंट्स से बच्चे को या पेशेंट से पेशेंट को भी जा सकता है। हैनीमन ने डॉक्टर 1831 में एक आर्टिकल लिखा था, एन अपील टू थिंकिंग फिलैंथ्रोपिस्ट रिस्पेक्टिंग द मोड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एशियाटिक कोलेरा। उस टाइम पे कोलेरा जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में आते थे, इंडिया में या इंडोनेशिया, श्रीलंका या ईस्टर्न कंट्रीज में, उसमें से काफी लोग जब वापस जाते थे तो इनको डायरिया जो होता था, इट वॉज नॉन एज एसिटिक कोलेरा। तो वो कैसे होता है उसका पता नहीं चलता था। तो हैनीमन ने वो सब पेशेंट का स्टडी करके लिखा कि composed of probably millions of these miasmatic animated beings, उसके दिस वाज एक्चुअली साइंटिफिकली बैक्टीरिया थे जो कोलेरा पैदा करते हैं, लेकिन उस टाइम पे ना अपना स्कोप थे या कोई मेजरमेंट था कि कैसे उसको देखा जाए। तो उस टाइम पे हैनीमन ने ऐसा ही थॉट कि थिंक अबाउट इन अ डिफरेंट वे, कि भी लाखों ऐसे होंगे जो बॉडी को मायाजेटिक फॉर्म में एनिमेटेड लिविंग है, जो जिंदा है, वो बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसका एक मतलब ये भी होगा कि कहीं एनिमल
बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी जिसका उस टाइम पे प्रचार भी नहीं था, पता भी नहीं था, नाम भी नहीं था, उसके बारे में बेसिक दे रहा था कि ये कुछ है जो मायाजम के तौर पे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या फादर से पेरेंट्स में जा सकता है। तो मायाजम का हम अगर अभी ये जमाने में मतलब समझे तो कोई भी ऐसा डायनेमिक फोर्स जो बॉडी की इम्यूनिटी कम करता है उसको मायाजम के तौर पे सोचना चाहिए। और ये जो वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होता है उससे वो आपकी ससेप्टिबिलिटी कम करता है और आपको तरह तरह के बीमारियां हो सकती है। उसमें माइंड भी डिस्टर्ब होता है और आपका मन, सोच, विचार, बातचीत करने के लिए आपके जो ट्रीट्स है, जिस तरह से आप जिंदगी जीते हैं, वो सब भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। दिमाग में या अपने जीन्स में देयर इज सम अनकॉन्शियस पार्ट जो इसको स्टोर करके वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब करता है। और वो जब आप पेरेंट्स बनते हैं तो आपके बच्चे को ये आप दे सकते हैं। ये इसकी जो बात थी वो जेनेटिक नाम नहीं था, तब उसने बताया कि बीमारियां में कुछ बीमारियां जेनेटिकली यू कैन इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स। आपके पूर्वजों से आप बीमारी होने की वजह लेके जन्म पैदा होते हैं। और ये जो पैदा है, जो डिस्टर्ब डेटा है, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। और वो अपने आप, हैनी ने बोला, यू कैन नॉट रिमूव, उसको आप ठीक नहीं कर सकते अपने आप उसको ठीक कर सकते हैं जब कोई डायनेमिक एंटी मायाजमेटिक रेमेडी आपकी सिम्टम देख के सिमिलरिटी के बेस पर आपको दी जाए, तभी आपका वाइटल फोर्स वो मायाजम से मुक्त हो सकता है या इसकी कंडीशन रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो मायाजम इनएक्टिव हो जाता है। और इससे बताया कि इसके अलावा यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। ये मायाजम पोटेंटाइज डायनेमिक रेमेडी, एंटीमायाजमेटिक रेमेडी उसी का यूज करो, तभी आपको इसमें से छुटकारा मिलता है या तो इसकी इंटेंसिटी कम होती है। मायाजम एज एन इटियोलॉजी, थियरी ऑफ कॉजेशन ऑफ एनी डिसीज। जैसे आप आजकल लोग बोलते हैं कि भाई आपको डायबिटीज क्यों हो रहा है, आपको एड्स क्यों हुआ, या आपको ये कोरोना क्यों हुआ, तो यू फाइंड आउट कि देयर इज अ कोरोना वायरस, इसका इन्फेक्शन लगा और हुआ। तो मेडिकल साइंस में एवरी टाइम हर एक मेडिकल मैन फ्रॉम हिपोक्रेट्स ऑनवर्ड टू टिल दिस डेज, दे ऑलवेज से कि आपका कोई भी बीमारी का कोई ना कोई वजह जरूर होती है, कोई ना कोई कॉज जरूर होता है। तो ये जो पॉजिटिव उसके लिए दवाई ढूंढनी, वो कॉज को दूर करने के लिए, ये हर एक सिस्टम ने, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, क्या होम्योपैथिक, सालों से ये किया है कि भाई इसका हल ढूंढ निकालो, इसको दूर कैसे किया जाए। और इसके परमानेंट केयर करने के लिए, परमानेंट करना है, उसको दूर करना है, तो क्या करना चाहिए। The cause of the disease or sickness must be eliminated rapidly, gently and permanently। वो डॉक्टर हनीमन ने ऑर्गेन में पहले से लिखा था और बाद में इसको इंसिस्ट किया कि ये परमानेंट मिटाने के लिए आपको कोई भी बीमारी जब दूर करते हैं और उसमें अगर मायाजम का बैकग्राउंड है तो इस तरह से आपको दवाई देनी चाहिए, या एज एन इंटरकरेंट, या इन द बिगिनिंग या एट द क्लोज ऑफ द केस, कि उसका मायाजमेटिक प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाए, कम हो जाए या दूर हो जाए। डॉक्टर हनीमन ने क्रॉनिक डिजीज में लिखा है टू फाइंड आउट दैट द रीजन व्हाई ऑल द मेडिसिन नोन टू, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा क्योंकि पैराग्राफ आपका गुजराती हिंदी करना मुश्किल है, बट मैं समझ सकता हूँ कि ये क्रॉनिक डिजीज का पैराग्राफ है और आप समझ सकेंगे। It to find out then the reason why all the medicines known to homeopathy fail to bring a real cure in the various diseases, उसने पूरा लिस्ट दिया है। occupied me since the year 1816 night and day, and behold the giver of all good things, मतलब कि भगवान permitted me within this space of time to solve the sublime problem for the benefit of mankind after unceasing meditation, through unremitting thought, inquiry, indefatigable research। मतलब कि मैंने बहुत मेडिटेशन किया, बहुत सोच किया, बहुत इंक्वायरी किया और थकान लगे उसके बावजूद भी रिसर्च करता रहा, एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन करता रहा, एंड मोस्ट एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट किया फॉर द सेक ऑफ
वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, सबका भलाई के लिए। उसी पुराने डिश में आगे लिखा है कि द ऑब्स्टेकल टू क्योर, मतलब कि मायाजम जो है वो क्योर का ऑब्स्टेकल है ऑफ मैनी केसेस। वो हमें डिलीजुअली वेल डिफाइंड, बट वी कैन नॉट क्योर इन होमियोपैथिक मैनर विद द देन प्रूव रेमेडी। जब तक वो दवाई मेरे पास थी वो कम थी। जो अच्छे हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स में बाद में सिमिलर सिम्टम्स दी गई थी तो भी ठीक नहीं हुआ था। तो कुड लीव नो डाउट इन माई माइंड दैट टू इंटरनल फो, मतलब कि अंदर कोई दुश्मन बैठा है शरीर में, जो ये दवाइयाँ सिमिलरिटी के बेस पे दी गई, उसने काम पूरा नहीं किया, तो मुझे कुछ और करना पड़ा, विच आई हैड टू कॉम्बैट इन माई मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सच केसेस। एंड उसके लिए उसने दवाइयाँ को एंटी माइजमेटिक नाम देके क्रॉनिक डिसीजेज, और फिर दवाइयाँ जो नई ढूंढी जो क्रॉनिक माइजम को कंट्रोल करे, रिमूव करे, उसकी पूरी पार्ट वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऑलरेडी ये रिटर्न। थोड़ा और इसकी चर्चा करने के पहले मैं एक और केस दूंगा, क्योंकि जो ज़्यादा थियरी इज लिटिल हैवी। तो दिस अ केस ऑफ अ 12 years old बॉय, एक 12 साल का बच्चा बुखार लेके आया 29 अगस्त 2019 में। ये कोरोना के 6 महीने पहले की बात है। कोरोना तब शुरू नहीं हुआ था। उसको स्किन पे रेस थी, खुजली आती थी, एपेटाइट कम हो गई थी, वीकनेस थी बहुत, पानी की प्यास बहुत लगती थी, नींद डिस्टर्ब थी, बुखार आया तब से, बॉडी एक बहुत था, और बुखार आया तब से ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल। बहुत अच्छा था पढ़ाई में, लेकिन अपनी चीज़ें अच्छी रखता था, अपना काम अच्छी तरह कर लेता था, बहुत केयरिंग था। उसके दादा साथ आए थे, दादा की वो चिंता करता था कि सर मेरा दवाई बीमारी दादा को तो नहीं लगेगी नहीं, या पापा को मम्मी को नहीं लगेगी नहीं। और एक काम करें, आप ब्लड टेस्ट करवा लें, क्योंकि ये बीमारी जो है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या बुखार किस चीज़ से आया है। ये टेस्ट करवाया 28 अगस्त 2019, प्लेटलेट काउंट 29,000 निकले, एंड दैट वाज अ श्योर साइन कि डेंगू है, क्योंकि डेंगू का टेस्ट उस टाइम पे लगने में 2-3 दिन लगते थे। तो डेंगू वाज डायग्नोज कि भाई आपको डेंगू है, और उसी का ही बुखार है। उसके सिम्टम लिए कि भाई इज फास्टिडियस, अपनी चीज़ें ठीक रखता है, ही हैज गॉट एंग्जाइटी अबाउट हिज फैमिली, भले 12 साल का है, भूख कम लगती है बुखार के दरमियान, प्यास बढ़ जाती है बुखार के दरमियान, स्किन पे रेश हुई है ड्यूरिंग फीवर, नींद डिस्टर्ब हो गई है बुखार में, वो कंप्लेन करता रहता है, मॉर्निंग ग्रोनिंग, फीवर ड्यूरिंग, और वीकनेस बहुत है फीवर में। तो 2 दवाइयाँ, आर्सेनिक एंड परसिस्टा, दे वर कवरिंग विद गुड मार्क्स, एंड थर्ड वाज सेपिया। तो आर्सेनिक, परसिस्टा एंड सेपिया कवर ऑल द सिम्टम। आई सिलेक्टेड आर्सेनिक, तो फास्टिडियसनेस जो थी उसकी परफेक्टनेस थी, उसका वो काम, पढ़ाई, वो सब में वो पल्स या सेपिया से भी आर्सेनिक में ज़्यादा है। तो मैंने आर्सेनिक के साथ ये मैंने पूछा, तो बोला वैक्सीन तो उसका पूरा अभी तक हुआ है, और ये वैक्सीन लास्ट तो अभी जो डोज देना था, लास्ट डोजेज वो लास्ट ईयर दिए हैं। तो ये वायरल इन्फेक्शन यूजुअली आफ्टर सप्रेशन बॉडी में वैक्सीनेशन से जो होता है, इसके बाद कई बार होते हैं। तो आई सिलेक्टेड थूजा एज अ एंटी माइजमेटिक। मैंने उसको थूजा 1 mg के 3 डोज दिए, रोज सुबह 1 डोज देने का। आर्सेनिक 1000, बोला कि 4 गोली पानी में डालो, हर 2 घंटे में 1-1 चम्मच पानी दवाई देते रहो, पूरा दिन भर, 3 दिन तक दो। और डेंगू का डायग्नोसिस बोला कि अब 3 दिन के बाद आप प्लेटलेट का काउंट दोबारा करवाओ। देर ऑल्सो टेंस, अगर सर प्लेटलेट कम है तो लोग बोलते हैं ब्लीडिंग हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। ठीक है, आप दवाई दो, हर 2-3 दिन में करवाओ। 3 दिन के बाद मुझे रिपोर्ट लेके आओ। अगर बुखार ज़्यादा है तो कल करवाना, बुखार कम हो रहा है तो 3 दिन के बाद करवाओ। ये 31 अगस्त को 2 ही दिन के बाद उन्होंने, बुखार कम हुआ था तो भी काउंट करवाया, तो प्लेटलेट 82,000 हो गए। बुखार अभी 100 के आसपास था, लेकिन कम हो गया था पहले से। ही वॉज एबल टू ईट। हमने दोबारा उसको बोला कि आप अच्छे हो रहे हैं, बुखार कम है, ऑलमोस्ट नहीं है, भूख लग रही है, तो आप दवाई जो दिया है वो सही है। उसके बाद उसको प्लेसेबो दिया 1 वीक, और बोला 1 वीक के बाद प्लेटलेट करवाना। उनकी एंग्जाइटी ज़्यादा थी। 7 सितंबर को फिर भी 5 दिन के बाद उन्होंने रिपोर्ट करवाया, एंड प्लेटलेट वॉज 5,49,000। दे वर शॉक। उनके
पड़ोसी डॉक्टर से बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है 5 दिन में इतना हो जाए। बोला हम होम्योपैथिक दवाई कर रहे हैं और बच्चा तो 5 दिन में ठीक हो गया। तो दिस इज व्हाट एंटी मायोस्मेटिक वर्क्स, इट इज नॉट द आर्सेनिक। आर्सेनिक ने काम किया, उसकी सिमिलैरिटी थी, लेकिन वो प्लेटलेट को बढ़ाना, ग्रोथ जो रुक जाता है, दैट इज साइकोटिक मायोजम। वो ग्रोथ रुक जाता था, उसको चेंज आ जाए और ग्रोथ बढ़ने लगे, प्लेटलेट्स काउंट बढ़े, हेल्थ अच्छी हो जाए, दैट इंडिकेट कि आप एंटीसाइकोटिक अगर नहीं देते तो इतना जल्दी ये नहीं होता है। तो वो हैनीमैन की बात अब दोबारा करेंगे मायाजम की। डॉक्टर हैनीमैन यूज द वर्ड इंटरनल फो। ये हमारे अंदर बैठा हुआ दुश्मन है जो हमें ठीक नहीं होने देता। एंड ये वर्ड जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैं इसको अलग तरह नजरिए से देखूंगा। बिफोर टॉकिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस पॉइंट। हम सब जानते हैं कि आजकल तो लोग बोलते हैं देयर इज अ एजिंग जीन इन एवरी सेल। हर एक सेल, कोई सेल 14 दिन जीता है, कोई 2 साल जीता है, कोई 2 महीना जिएगा, कोई 2 घंटा जिएगा। तो सेल के अंदर ही देयर इज अ जीन विच इज फॉर द डेथ ऑफ दैट सेल, और नया सेल पैदा होता है। और ये दिस बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली बाय द साइंटिस्ट कि हर एक सेल का आयुष्य तय है। तो एवरी लिविंग क्रिएचर हैज अ लाइफ स्पैन। इवन इंसान या कुत्ते या बिल्लियां, सबका इंसान ऑन एन एवरेज अगर कोई तकलीफ नहीं होती है तो 100 साल के आसपास जीता है। बिल्लियां, कुत्ते 20 साल जीते हैं, हाथी 60 साल से जीते हैं। तो ये जो लाइफ स्पैन हर एक एनिमल का, लिविंग क्रिएचर का जो है, वो कहीं ना कहीं इट इज बीन देयर इन देयर जेनेटिक्स, वो जीन्स में अंदर है। एंड जिस दिन आप पैदा होते हैं उसी दिन रिवर्स काउंटिंग शुरू होता है कि आप कब मरने वाले हैं। नॉट नेसेसरली कि बीमारी हो तभी मरो, आपकी एजिंग होती है तब भी यू कैन पास अवे। सो इट मीन्स इन अ नॉर्मल केस all living creatures are going to die, even if they are not meeting with an encounter like accident, poisoning, catastrophe or death producing severe event। अगर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई जहर ना खा ले, कोई कैटास्ट्रॉफ धरतीकंप ना हो जाए, या कोई भी ऐसा इवेंट ना हो जाए, तो भी आदमी स्टेज कम्स कि वो अपने आप धीरे 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 एजिंग प्रोसेस से एज होता है और बाद में ही पास अवे। सो देर इज समथिंग इन द सेल, सेल के अंदर कुछ है जो आपको ग्रेजुअली it kills you. So every living creature has a foe within. That's what Dr. Henneman wrote. That there is an internal foe which may be one of the cause, or it is related to miasmatic part, जो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में ये प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो ये इंटरनल फो को आप कहाँ तक कंट्रोल कर सकेंगे? टू सर्टेन एक्सटेंट। अल्टीमेटली लाइफ की लिमिट है, यू कैन नॉट लिव लाइफ टाइम फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। ऐसे बहुत कम लोग, हिंदू फिलोसफी की बात करो तो कहीं ऐसे नहीं है दिखा कि 5, 10, 15 आदमी जिंदगी जीते ही है सालों से, हजारों सालों से। ऐसा और कहीं चीज नहीं लिखा है। तो द गॉडली पार्ट इज डिफरेंट, वी डोंट डिस्कस इट ओवर हियर, वी जस्ट डिस्कस दैट देयर इज एन इंटरनल फो विच इज कॉजिंग अ ग्रेजुअल डिटरेशन ऑफ द हेल्थ। और उसको अगर कोई रोक सकता है तो वो एंटी मायोस्मेटिक रेमेडी रोक सकती है, कंट्रोल कर सकती है। तो उस जमाने में जो हनीमैन ने लिखा था वो अगेन वही बात दोबारा आई जस्ट टेल से कि मायोजम मींस infection or noxious exhalation from the putrid organic matter, poisonous article or germs floating in and polluting the atmosphere। ये डिक्शनरी मीनिंग है। हैनीमैन ने यूज किया था कि इट इज इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी, आप विरासत में लेके पैदा होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंस ऑफ द पेशेंट्स लाइफ फोर्स, आपका वाइटल फोर्स है वो पहले से थोड़ा डिस्टर्बेंस लेके आया है, ये आपका प्री डिस्पोजिशन है। और अगर आप इसका स्टडी कर पाओ तो यू कैन से आपको क्या क्या बीमारी हो सकती है। आजकल लोग ये करते हैं कि जेनेटिक स्टडी में बताते हैं कि क्या बीमारी फ्यूचर में हो सकती है। तो हैनीमैन उसी की बात कर रहा है कि उसका दिस इज अ प्री डिस्पोजिशन। मायाजम को अंडरलाइंग कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, आपका रेजिस्टेंस कम है, उसका एक बहुत मूलभूत वजह है। इट डिस्टर्ब द वाइटलिटी, वो आपकी वाइटलिटी को डिस्टर्ब करता है। एंड वेराइटी ऑफ लीजन्स एंड सिम्टम्स ज़्यादा जो होते हैं वो अदरवाइज अगर वो मायाजम नहीं होता तो पैदा नहीं होते। तो मायाजम कोई बीमारी नहीं है,
इट इज नॉट प्रॉपर इलनेसिस, बट वो डिस्क्रिसिया और डायथेटिक स्टेट है, वो आपका डिस्टर्ब स्टेट ऑफ हाइड्रोफोर्स है, वो कंडीशन पैदा करता है जिससे आपको अलग अलग बीमारी होती है। मैंने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेरिडिटी है, इसके लिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल इलनेसिस बोला कि भाई ये विरासत में जाता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो माँ बाप से लेके आते हैं उसके साथ वो जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज इंटरेस्टिंग। इट हैज अ कोड टू डिसाइड योर फेट, मतलब कि वो मायाजम तय करेगा कि आप कितना जियोगे, कैसे जियोगे, क्या क्या बीमारी होगी, या कब मरोगे, अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो भी। सो मायाजम आर देयर since the day you are born, but then Hahnemann said it can be added to you because you can acquire it. Miasm can be hereditary or also you can acquire. That means living creature can die because of acquired problems, acquired diseases, acquired poisoning, acquired accidents. उससे भी आप मर सकते हैं। और वो पर्टिकुलरली इन द मायाजम, जो मायाजम का रोल है वो थोड़ा और समझेंगे बाद में। विल थिंक अबाउट अ केस। आई थिंक आई गॉट स्टिल टाइम। I hope what I'm doing, I'm not getting your response actually, but things are good. I mean, I'm able to tell you something which you are able to follow. कि कहीं मुझे जरूर है इसमें स्लो करने की। Hope you are all understanding my problem. I want your reaction also. You can continue, sir. Right. Hope I am on a right way. ठीक है। हर एक मायाजम बॉडी में वीकनेस पैदा करता है और ग्रुप ऑफ डिसीजेज जो उसके रिलेटेड है मायाजम के रिलेटेड, क्योंकि हनीमून ने बोला कि एक मायाजम ने 1 2 3 दिया, तो बोला उसके पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डिसीजेज पैदा हो सकते हैं। अगर आपका मायाजम कोई अच्छी एंटी मायाजमेटिक रेमेडी से दूर ना किया जाए तो आप अपनी लाइफ में ये बीमारी अपने पार्टनर्स को दे भी सकते हैं या किसी और को दे सकते हैं। सो दिस थियरी एक्सप्लेन्स व्हाई सम पीपल डेवलप क्रॉनिक इलनेसेस। एक छोटी सी बीमारी हो जाए तो भी बड़ी बीमारी उसमें से हो जाती है, क्योंकि इंटरनली वो मायाजमेटिक बैकग्राउंड के साथ पैदा हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मायाजम को कैसे पहचाना जाए, कौन सा मायाजम एक्टिव है वो कैसे जाना जाए, कौन सा एक्टिव मायाजम आपको प्रॉब्लम पैदा करता है उसके बारे में कैसे समझा जाए। तो देयर आर 5 पॉइंट्स आई वुड लाइक टू गिव टू यू। सबसे पहले ऑर्गेन में मायाजम के सिम्टम्स हनीमन ने ऑलरेडी दिए हैं और क्रॉनिक डिसीज में भी दिए हैं, तो उसको आप अगर पढ़ेंगे तो विल रियलाइज कि सर्टेन सेट ऑफ सिम्टम वो आपको बता रहे हैं कि ये सोरिक मायाजम एक्टिव है या साइकोटिक मायाजम आप कैरी करते हैं या सिफिलिक मायाजम आपको बॉडी में है। दूसरी बात, हर एक मायाजम के मेंटल सिम्टम दिए हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसी है, पर्सनैलिटी कैसी है, तो वो भी काफ़ी डॉक्टर हेनीमन के अलावा हमारे जो भी मास्टर्स अभी तक पिछले 200 साल में हुए जिन्होंने इसका काफ़ी स्टडी किया, वो सब लोगों ने अलग अलग मायाजम के बारे में पेशेंट को देख के भी, ये सभी सोरिक के पेशेंट है वो किस तरह से बिहेव करते हैं, ये साइकोटिक पेशेंट है वो कैसे बिहेव करते हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो उसका पूरा लिस्ट है। मैं आपको वो भी अभी दिखाऊंगा, ये जस्ट बैकग्राउंड दे रहा हूँ। तीसरी बात, फैमिली हिस्ट्री क्या है। अगर आपके फैमिली में ऑलरेडी किसी को सर्टेन डिसीज है जो सिफिलिटिक मायाजम के है, तो आपका चांसेस है कि आप सिफिलिटिक मायाजम, भले वो डोरमेंट है लेकिन वो लोग उसके साथ पैदा हुए हैं, या आपके कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी कि आपको बार बार वॉट्स होते हैं या बोल्स होते हैं, तो हमारे डॉक्टर्स बोलेंगे कि भाई इसको टेंडेंसी है साइकोटिक मायाजम की, तो साइकोटिक मायाजम की, तो वो उसके साथ जुड़ा हुआ है उसके मेटाफोर्स के साथ, और जब भी मौका मिलेगा तो साइकोटिक डिसीजेस या साइकोटिक मायाजमेटिक प्रॉब्लम्स विल बी देयर। एंड लास्टली द पैथोलॉजी ऑफ द डिसीज, पेशेंट को जो हुआ उसकी पैथोलॉजिकल चेक करवाते हैं, उसी से भी आपको कौन सा मायाजम एक्टिव है वो आप पता कर सकते हैं। ये बातें जरा मैं डिटेल से करूंगा। पर्टिकुलरली आई विल टॉक टू द साइकोटिक मायाजम ओनली। इन जनरल साइकोटिक मायाजम जो है वो सॉफ्ट टिश्यू को ज्यादा असर करता है, सिफिलिटिक मायाजम हार्ट टिश्यू, बोन्स एक्सेट्रा को असर ज्यादा करता है, सोरा बॉडी की फंक्शनल टिश्यूज को ज्यादा असर करती है। दैट्स व्हाट वी हैव बीन टॉट इन द ऑर्गेनल।
psychosis is more potent than syphilis even, as somebody had said, Dr. Luke Sheffer या many other जो लोग अपने मास्टर से उन्होंने लिखा है कि सिफिलिस तो जो पैदा करता है वो डिस्ट्रक्शन, आपको खत्म कर देता है, लेकिन साइकोटिक माइजम जो है वो आपको मेंटली डिस्टर्ब करता है, मॉरली डिस्टर्ब करता है, क्रिमिनलिटी पैदा करता है। यू कैन बी ए क्रिमिनल और यू कैन डू समथिंग रॉन्ग। तो इसके लिए साइकोटिक माइजम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। हम लोग थोड़ा साइकोसिस एंसिबिलिटी कैसे लेते हैं, कई बार लाइक सिफिलिस वो अकेला हो सकता है, या कई बार 2 माइजम होते हैं, कई बार 3 भी हो सकता है। So you can inherit it, yeah, you can develop 1 or 2 or 3 miasm in the body, but one of them will be very active, others are inactive. एक ही ज़्यादा एक्टिव होगा, बाकी others silent होंगे, dormant होंगे। It is the nature of psychosis to go to the surface only in early stage. Psychotic miasm जो है, अगर बॉडी थोड़ा स्ट्रांग है, वाइटल फोर्स, तो वो आपको वॉर्ड्स पैदा करेगी, या कहीं ना कहीं नेजल म्यूकस, थिक म्यूकस पैदा करेगी, या स्टूल और लंग्स में थिक डिस्चार्जेस पैदा करेगी। तो अगर आपकी बॉडी में इसका ठीक से दवाई हुई तो जल्दी रिकवर होगा, अदरवाइज वो टिश्यूज को धीरे धीरे ज़्यादा नुकसान करेगी। तो ये हम समझ रहे हैं कि माइजम किस तरह से चेंज होता है या किस तरह से काम करते हैं। पर्टिकुलरली साइकोटिक माइजम में जब बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है और आपका साइकोटिक माइजम बॉडी है, तो इन्फ्लामेशन से सूजन आएगी, उसकी जगह हाइपरट्रॉफी होगी, उसमें से एक्जुडेशन होगा, थिक डिस्चार्ज बाहर आएगा, या पार्ट इंड्यूरेट हो जाएगा, एकदम गांठ बन जाएगी, या नई गांठ पैदा होगी, न्यूरोप्लाज्म ग्रोथ पैदा होंगे, या आपका मेटाबॉलिज्म शुगर बढ़ जाएगी या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ऐसा मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे। तो ये जो चेंजेस है वो साइकोटिक माइजम को दिखाते हैं। इवन एट अ मेंटल एंड फिजिकल लेवल आपको हर एक चीज हाइपर चाहिए या एक्सेस चाहिए, खाना ज्यादा चाहिए, वेट ज्यादा होगा, आपका पसीना ज्यादा होगा, एवरीथिंग इन एक्सेस, और आप पैसा भी, मुझे ज्यादा कमाना है, मुझे एवरीथिंग ज्यादा ही चाहिए। दैट्स द पर्सनालिटी ऑफ दैट साइकोटिक पेशेंट। उसके बिहेवियर में चेंज होगा कि वो जल्दी बात नहीं करेगा, अपने अंदर रखेगा, बिकॉज ही ट्राई टू सी कि उसकी जो लालच है, लोभ है, वो दिखना नहीं चाहिए, वो अपनी इमोशन भी एक्सप्रेस नहीं करेगा, और उसको जब भी वेदर डैम्प वेदर होगी ना, तो उसके सारे सिम्टम्स, बुखार, सर्दी, कफ, डायरिया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वो ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये साइकोटिक माइजम के लक्षण है, जिससे आप कह सकते हैं कि पेशेंट को साइकोटिक माइजम बॉडी में एक्टिव है। ऑर्गन में लिखा है कि डिसीजेज आर एसोसिएटेड विद प्रोलिफरेशन, जहाँ भी प्रोलिफरेशन होता है टिश्यूज का, या इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द टिश्यूज, तो वो साइकोटिक माइजम का लक्षण है। वन दैट मीट विद सडन डेथ, सडन हार्ट अटैक इज ऑल्सो साइकोटिक माइजम। पेन्स आर एमुलेटेड फ्रॉम ड्राइनेस, इनको अगर हवा में भेज है तो उनकी बीमारी बढ़ती है, ड्राइनेस है तो उनका पेन कम होता है। नेचर वाइज ये लोग बहुत सस्पिशियस हैं, गुस्सा करने वाले हैं, डिसीटफुल, किसी को छेतरपिंडी कर सकते हैं, जेलस है, क्रूअल है, विंडिक्टिव है, ये सब मेंटल स्टेट उनका होता है। उनकी रिकवरी स्लो होती है, उन बॉडी में कहीं ना कहीं वॉट्स या गाउटी कॉम्प्लिकेशंस कहीं ना कहीं ऐसे ग्रोथ होते हैं। इवन वाल्वुलर डिसीज, रोमेटिक हार्ट डिसीज या रोमेटिज्म इज अ पार्ट ऑफ द साइकोटिक माइजम। उनको खाना गर्म या ठंडा पसंद है, लेकिन अगर नॉनवेज खाए तो उनकी तबीयत खराब होती है। ऑर्गन वो भी लिखते हैं कि इनके डिस्चार्जेस भी ठीक होते हैं, ग्लूकोरिया, कोराजा वैसे डिस्चार्ज होते हैं, वो एक्टिव भी होते हैं, पार्ट्स को कॉरोड करते हैं, उसकी स्पेशल ऑर्डर होती है जो अनप्रेजेंट है। इनके पेल्वी इन्फ्लेमेशन या रोमेटिक ट्रबल्स आर वेरी कॉमन, स्टिफनेस बॉडी में जॉइंट पे असर करे, दैट इज वेरी कॉमन, और डैम्प वेदर में उनकी जॉइंट पेन्स बढ़ जाते हैं। उनकी सॉरी कंप्लेंट्स आर वर्स बाय रेस्टिंग, वर्स बाय मूविंग। उनकी सिस्टिक कंप्लेंट, लिडर की कंप्लेंट या ओवरियन कंप्लेंट ज्यादा होती है। इनके नेल्स ठीक है डिफॉर्म होते हैं, उनको ग्रे हेयर जल्दी ग्रे होते हैं। उनकी मेंटल स्टेट में, और लोगों ने ये जो मैं कह रहा हूँ वो काफी अपने मास्टर से
इन लोगों ने ऐड किया है कि साइकोटिक पीपल वो कंफ्यूज ज़्यादा है, उनको अपने आप में काफ़ी सप्रेस किया है, अपने आप लॉट ऑफ रिप्रेशन ऑफ देयर थॉट्स एंड आइडियाज, उनकी मेमोरी पुअर होती है। तो वेराटा काब और अदर रेमेडीज, दे आर मोर फॉर साइकोटिक, कॉन्सेंट्रेशन का डिफिकल्ट है, डलनेस ज़्यादा है, दे आर सिक्रेटिव लाइक पूजा, दे आर सस्पिशियस, दे आर अपॉर्चुनिस्टिक, डिसीटफुल, ये सब इनके मेंटल स्टेट होता है ज़्यादातर। इवन गिल्ट या सेल्फ रिप्रोच होता है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है, तो वो अंदर जानते हैं लेकिन जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। दे आर वेरी फिक्स्ड में, जैसे हम थूजा को बोलते हैं कि फिक्सिटी, तो दैट फिक्सिटी इज देयर इन साइकोटिक मायाजम, रिजिडिटी, दे आर रिचुअलिस्टिक, एक ही चीज बार बार करते जाएंगे, सुपरस्टिशियस, इवन रस्टॉक्स, क्लेयरवॉयंस, extreme of emotions, lazy and sluggish, and obesity. These are all common symptom of the psychotic miasm. Common mental symptom और body physical look. Even पैथोलॉजिकली उनको कहीं भी कुछ हुआ तो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, उसमें से डिस्चार्ज निकलेगा ठीक, या तो पार्ट इंड्यूस हो जाएगा, कैंसर जैसा नियोप्लाज्म होगा, या गठन होगी, या मेटाबॉलिक चेंजेस होगा, शुगर बढ़ेगी, या कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा इस तरह से, या डैम फिगर उसे सहन नहीं होगा। फीलिंग इज ऑफ अ फिक्स्ड इरेमेडिबल, उनको लगता है हम अब इससे बाहर नहीं आ सकते, हम वी कैन नॉट गेट क्योर्ड। वीकनेस इतनी अंदर फील करते हैं कि वो अपने बारे में मानते हैं कि हम चेंज नहीं हो सकते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसा है जो वो अंदर ही रखना चाहते हैं, किसी को बताते नहीं, उससे उनकी तकलीफ बढ़ती है। वो बाहर दिखते हैं और वो अंदर उनकी जो दुनिया है वो काफी अलग है। और अगर साइकोसिस डिस्चार्जेस सप्रेस किए जाए तो इवन इट कैन कॉज एनीमिया, थकान आती है। उसमें जो अगर एनीमिया का रीजन डिस्ट्रक्टिव आरबीसी टूट गए और एनीमिया हो गया तो इट इज सिफिलिटिक, लेकिन आरबीसी है काफी, लेकिन उसमें आयन नहीं है, तो दैट इज साइकोटिक। आई वॉन्ट टेक मच टाइम फॉर दिस। सेकेंडरी स्टेज में कभी कई बार एक ही ऑर्गन वो पकड़ते हैं, ओवरी, तो पीसीओडी हो जाएगा, या सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, या ग्रोथ हो जाएगा। एंड पेल्विक डिसीज और सेक्सुअल ऑर्गन्स में उनका रोल बहुत ज्यादा है। पीआईडी इज वेरी कॉमन, स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब, ओवरी या यूट्रस में इन्फ्लेमेशन होता है, एंड दे हैव गॉट लॉट ऑफ पेन, थिक डिस्चार्जेस, एंड दे आर सफरिंग, एंड साइकोटिक मायाजम इज वन ऑफ द ग्रेट कॉज। जब लास्ट स्टेज होता है तो वो लीजन बॉडी पे आते हैं, कई बार वेरुका वल्गेरिस, फिलीफॉर्मिस, कॉमन वॉट्स, सोरियासिस, lot of 60% of the skin disease, doctor says, one of the Dr. Luke Schiffer says, they belong to the psychotic miasm, particularly 3 miasm works in it. Fungal infections like candida or ringworm, or even herpes zoster is psychotic in nature. Most of the viral infection are psychotic in nature. और साइकोटिज्म और मतलब साइकोटिक मायाजम बहुत बढ़ गया तो इट्स अ मैडनेस। दे डोंट, उनको उसको समझ नहीं आती क्या करें, वो बहुत सस्पिशियस हो जाते हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, खुद पे ट्रस्ट नहीं करते, उनको बहुत जेलसी होती है, बहुत क्वारलिंग करते हैं, अपने को हम करते हैं, औरों को भी हम करते हैं। जैसे बहुत ज्यादा एंगर आता है, वो डिस्ट्रक्टिव हो जाए, वो स्टेज सिफिलिक मायाजम अगर है, तभी वो सीरियस डिस्ट्रक्शन करते हैं, अगर अदरवाइज दे सफर अ लॉट एट अ मेंटल लेवल। मैं एक अगर टाइम है तो एक केस और दे दूं। I have got 5-7 minutes. If you would like to go for a question, I'll सर go for answer. आपके और पास में थोड़ा सा समय है सर, है ना? पाँच तो- पाँच पाँच या 6? हाँ, तो आई विल टेक दिस केस, 5 मिनट का केस है। ओके सर, ओके सर। ये 52 years ओल्ड वुमन, वो हमारे पास आई और उनका कोविड टेस्ट, मतलब वो खुद नहीं आई थी, उसका रिपोर्ट लेके आदमी आया घर से, भाई कोविड पॉजिटिव है। इस 10 अगस्त 2020 का केस है, जब कोविड बहुत चल रहा था, सेकेंड वेव चल रहा था, या सेकेंड वेव शुरू नहीं आता, फर्स्ट वेव पूरा हुआ था। 53 ईयर्स, 53 साल की उम्र थी, 3-4 दिन से बुखार था और राइगर्स नहीं थी,
तो बोला कि इसको आँख में जलन होती है, बॉडी एक होता है, बैक पेन होता है, गला थोड़ा सा ड्राई है, और घर में सभी मेंबर्स को ये हो गया है। तो हमसे उससे फोन पे बात किया तो वो रोने लगी कि देखो डॉक्टर साहब, मेरे घर में 3-4 मेंबर है, वो सभी भी बीमार है। मेरे 2 ब्रदर इन लॉ है, वो दोनों ओबेसिटी है, दोनों को तकलीफ, मेरे घर साथ रहते हैं। देवर को डायबिटीज है। आई गॉट 2 किड्स, वो दोनों को तो पॉजिटिव आ ही गया है और अभी थोड़ा रिकवरी हो रही है। और मुझे चिंता है कि सबको घर में हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू अस, एंड आई फियर कि विल गो फॉर समथिंग सीरियस। मैंने कोविड में पूजा ऑलमोस्ट 70% पेशेंट को एज एन इंटरकरेंट दिया था। मैंने इनको भी इनकी एंजाइटी फॉर द फैमिली, उनकी सोच, उनकी सिम्टम्स, वो सब लेके कालिका एंड थुजा बोला दोनों अलग अलग कप में डिजोल्व करो। एक है 2 नंबर की दवाई, आप दोनों हर 2 घंटे पे ऑलरेडी करो। 2 बजे कालिका लो, 4 बजे थुजा लो, फिर 2 बजे 6 बजे कालिका लो, फिर 8 बजे थुजा लो। और नींद आए तो नहीं लेने की। इन्होंने दवाई लिया 3 दिन तक, और ये इनका रिपोर्ट आया 8 सितंबर को, कि उस टाइम पे ये जो हुआ था दैट वाज ऑन 10 अगस्त। तो घर में और लोग भी बीमार थे, और रिपोर्ट डॉक्टर साहब वहाँ करते नहीं थे। यू नीड समबडी। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने रूल किया था कि बहुत लोग रिपोर्ट करवाने जाते हैं तो ओनली कोई गवर्नमेंट का डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करेगा तभी रिपोर्ट होगा। तो रिपोर्ट उन्होंने बाद में करवाया, पर 3 दिन के बाद शी वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और वो जो रिपोर्ट करवाया तो दैट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। वी आर वेरी हैप्पी कि सर रिपोर्ट अभी भले अभी पॉजिटिव नेगेटिव आया, लेकिन मैं तो 3 दिन के बाद कोई सिम्टम साइंस मेरे पास नहीं थे। तो ये जो पूजा ने इस टाइम इसमें मुझे हेल्प किया है, ये दूसरा केस मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये काफी लंबा है। जैसा केस ऑफ एन आर्थराइटिस विच वेयर आई जो कॉन्स्टिक्यूमेंट तुझा, बट आई लाइक टू गो विद दिस फॉलो। मैं ये 2 स्लाइड ले लूंगा। लोग मुझे पूछते हैं कि थुजा और मेरोइनम दोनों एंटीसाइकोटिक है, कौन सी दवाई कब देनी चाहिए। तो बिना आप पूछे नहीं पूछे मैं जरा द वे आई हैव ऑब्जर्व देम मैं आपको बता दूंगा। थुजा जो दवाई है, उनको लगता है कि हमारी बॉडी में शक्ति नहीं है, डेलिकेट है, ब्रिटल है, मेरा दिमाग और बॉडी अलग अलग काम करते हैं। इट इज मोर ऑफ अ सेंसेशन ऑफ वीकनेस इंटरनली। जैसे तुझा प्लांट को आप थोड़ा सा टच करेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो उनको लगता है मेरी बॉडी विल ब्रेक डाउन। मुझे इंजरी हुई है कि पता नहीं चलता है बॉडी में, दैट्स द फीलिंग दे आर हैविंग। उनको टच पसंद नहीं है। इनके दिमाग में जो फिक्स जो आइडिया है उसको निकालना मुश्किल होता है। उनको बार बार सपने आते हैं कि वो गिर रहे हैं। उनको वॉट्स बॉडी में कहीं ना कहीं बचपन में या बड़े होके या बाद में भी होते हैं, और वैक्सीन की बैड इफेक्ट, ये सिम्टम्स थुजा के स्ट्रांग है। थुजा इज अ प्लांट, तो वो प्लांट का सेंसेशन में ज्यादा है, डिल्यूजन ज्यादा है। लेकिन मेरोनियम कब लेते हैं, तो मेरोनियम में एंजाइटी इफ टाइम इज सेट फॉर, मेरोनियम इज अ कुक, इट इज अ एक्चुअली जो इन्फेक्शन लगा उसके बाद जो पस निकला, वो पस से ये दवाई बनी है। ये ये इन्फेक्शन इतना सीरियस था उस जमाने में कि लोग मर जाते थे। आज तो एंटीबायोटिक से उसको कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन कंट्रोल किया इसका मतलब ये नहीं कि मेरोनियम का स्टेज नहीं आएगा। तो मेरोनियम का जब बॉडी में जरूरत पड़ती है, तो ये देखो कि दे आर वेरी एंक्सियस एंड पर्टिकुलरली मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे काम नहीं होगा मेरा, ये हो नहीं पाएगा। तो एक टाइम इज सेट, वो उसकी एंटीसिपेटिंग एंजाइटी बहुत है उनकी। उनको लगता है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, मेरा टाइम नहीं जा रहा है, कितना टाइम हो गया, मैं 2 घंटे से बैठा हूँ। सचमुच वो 10 मिनट से बैठे हैं वेटिंग रूम में। 5 मिनट डॉक्टर साहब मैं कितने घंटे से बैठा हूँ, आप दिखते नहीं मुझे। तो उनको लगता है कि टाइम नहीं जा रहा है, उनकी मेमोरी वीक है। लेकिन ये प्रोफेसिंग, ये मेरोनियम का एक सिम्टम है। वो बोलेंगे अब तो कल अकाल हो जाएगा, या अगले साल अकाल हो जाएगा, या कोई मर जाएगा, या कोई बीमार हो जाएगा, कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा। जब अपनी कंपनी के बारे में सोचते हैं तो उनकी बीमारी और बढ़ती है। एवरथिंग टू बीइंग टच दोनों में होता है, लेकिन गोनोरिया या यूटीआई को सप्रेस किया है, वो मेरोनियम में ज्यादा है। थुजा में इट इज द व्हाट दैट इज सप्रेस्ड, या सम अदर इमोशनल प्रॉब्लम्स। और मेरोनियम हैज गॉट वन टिपिकल सिम्टम, बचपन में वो लोग
या इवन बड़े होने के बाद भी दे स्लीप इन नीचेस्ट पोजीशन। तो ये दोनों को जब मुझे देनी थी किसी पेशेंट को, तो आई ट्राई टू डिसाइड कि एंटीसाइकोटिक दोनों है, लेकिन कौन सी ज्यादा पेशेंट के लिए जरूरी है। तो आई होप आई finished my talk within time actually, and I would like to have your expression also regarding this. तो मैं इसमें से बाहर निकल रहा हूँ। सर हाँ, लिसन यू पीपल also। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है सर, और चूंकि हमारे पास में समय नहीं है तो हम लोग इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकेंगे, और आज का मीटिंग का समय हमारा फाइनल हो गया है। यस आई हम लोग तो यस सर, तो थैंक यू सर। एक बार आप फिर से आइए और हमारे इंग्लिश सेशन में भी है, जरूर आइए। Giving me an opportunity to talk to the people, I am happy कि ये सब बातें सबसे करने में we feel कि होम्योपैथी तो इतना स्प्रेड हो, जितना नॉलेज आप थोड़ा भी सीखे हैं तो उसको किसी और को देते हो, तो यू आर हैप्पी विथ इट। आपने तो सालों भर यही किया है, आपने नहीं, पिताजी ने भी यही किया है, तो ये सब चीजें तो हर एक होम्योपैथिक डॉक्टर करे, वो हमारे सबके लिए अच्छा है। ये शेयरिंग का काम जो है सो बहुत अच्छा है, और सबको आपस में, इसी के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया, सबको आपस में शेयर करें। हाँ यस यस, अच्छी बात है। तो थैंक यू सर। हम लोग का समय कम अप होता है और हम लोग अगले सेशन, इंग्लिश सेशन की ओर मूव करते हैं। तो नाउ ओवर टू डॉक्टर धनेश। I would like to leave. Thank you, sir. Thank you. 1 minute, sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1253rd, 73rd day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. UPENDRA Kumar VERMA. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. All of you know that the International Forum for Promoting Homeopathy is conducting regular sessions since the last 1,272 days. And we have 3 sessions in a row, that is 7 to 8, we have our Hindi session, 8 to 9, we have our international session, and 9 to 10, our local language session in Malayalam. So all these things are to bring homeopathy to the general public, as well as connect between doctors around the world. And we are very happy to say that we have presented more than 60 doctors from 65 countries, and that is itself is the beauty of International Forum for Promoting Homeopathy. And we are lucky to have a wonderful person, Dr. Sahani Sar, who is coordinating our Hindi session as well as English session now. And because of that, we are getting a lot of giants into in the field of homeopathy. And let me introduce our guest of the day, Dr. UPENDRA Kumar VERMA. Sir has completed DHMS and then MD homeopathy, and he has another degree in German language from Max Muller, New Delhi. And he has a professional experience of 32 years and a teaching experience of 28 years. At present, sir is working as the Vice Principal, Professor, and HOD in the Department of Organon of Medicine and Principles of Homeopathy Philosophy at GD Memorial Homeopathic Medical College, Patna. And sir is the member of the Board of Studies of Himachal Pradesh University, Shimla, and PG examiner, Maharashtra, UP, Bihar, and UG examiner, SP, MB, UP, Bihar, and so many presenting. Sir has presented scientific papers in World Conference, LIGA, Delhi, in the second 2011, and presented several papers nationally as well as internationally, and CCH workshop in New Delhi, and presented papers in several conducted RO
GP at GDMH Medical College Hospital, Patna. And sir is doing a private clinic also, homeopathy Medicare at Vidyapuri Market, Patna. And today, sir will be talking about local maladies with reference to one-sided disease. As you all know that this is a big subject and a very important subject. So let us welcome the guest of the day, Dr. KUMAR sir, to this session. Welcome, sir. Sir, please. Thank you very much, sir. But I am not seeing the video which is appearing on the screen. Am I Yes, visible? sir. Yes, sir. But you are not visible, but we can hear you, sir. Yes, but why video is not on? I think you are sitting in a dark place or not. No, no, no. I am in the lighted place. No problem for that. But I don't know. Actually, your video is open, but unfortunately, we cannot see you, sir. So why it is happening, sir? One thing you can do, sir. Yeah. Just leave the and rejoin, sir. Okay, Then, fine. I am just connecting once again. okay, sir. Okay. That's the way he used to do that. We shall wait. Okay. At times, such situations may arise in our Zoom because a person joining with a weak network may have some problem like this. But let us wait our guest. It is better to see the guest while presenting a paper. Sure. Sal has presented some other papers previously also in this forum. All those presentations were excellent. He has presented in the English. Yes, sir. Silent, sir. Please say, sir. Please unmute, sir. You're muted, sir. Yes, sir. He has joined. Yes, sir. I shall make it co-host. Yeah. Yes, sir. Yes, yes. So now you are visible. Yes, yes. It's only just connecting. Let us wait. Oh, sir. Okay, sir. Now I shall make you the co-host and then you can begin, sir. Okay, it's fine, sir. Yes, audio and your video is connected, sir. Okay. So thank you. Thank you very much, Dr. Dhanesh. And thank you. This is a International Forum for Promoting the Homeopathy. Thanks for giving me again the opportunity to speak on 1273rd lecture related to local maladies in respect of one-sided diseases. So I shall be talking about that. So before I start, good evening to all the listeners about homeopathy. I am very much thankful who have attended this webinar. As I have requested several other persons also come and connect with this lecture. So far as in my view, I think that such lecture which we usually share with homeopaths, it should also be shared to the local public and in a public domain, so that they should understand that what type of treatment we are conducting and what type of treatment we are offering to the sufferer, and we can give the help to the sufferer mankind. So today's my topic is related to local maladies in reference of one-sided diseases. So there are two words, especially two words I would like to say. One is one-sided disease and second is the local maladies. So first, I would like to let the all, I know that most of the homeopaths understand these things, but however, I would like to
explain that what is one-sided diseases and what are the local maladies. What we can call a local maladies. So first, the one-sided diseases are not like that as we understand, as we know, or as we hear, that it is half part of the body. No, it is absolutely wrong. One-sided disease never means that it should be, it should affect the one part of the body. In our homeopathic system of medicines, one-sided diseases are called such diseases which produced in the body but giving a very little or very few sign and symptom. And why they are giving a few sign and symptoms? Because they are intensified. And under the influence of this intensification of symptoms or intensification, other symptoms which are trivial become obscured and they are not perceptible either to the patient or the physician. So since being a very one or two chief symptom, so it is very much difficult for homeopath to treat such diseases. As we know that we need to take whole case history of the patient so that we can create and make a totality of symptoms with several signs and symptoms. But what happens in the one-sided diseases, being the too few symptoms, other symptoms are not expressed by the patient, and we are also not in a position to gather such symptom. Patient says this is all. If one patient is having headache, he or she say, just I am having headache and nothing else. So such types of headache, as you experience in the migraine, or it may be some other cases also. So being a one or two chief symptom, it is difficult to cure, but it is not like that we cannot cure. We can cure, but in a little later on, as the medicine, whatever the medicine is given, that is the partial similar medicines, according to the sign and symptom, which is available sign and symptom. And after having the remedy response in that particular body, again, a few symptoms appear. And why they appear? Because the sign and symptom which were previously very much prominent, now it is little bit diminished, their intensity. Since intensity is lost little bit, so the obscure symptom come on the surface, and now we are in a position to make the totality of symptoms, and then we can treat successfully such patient, and we can cure the such patient. Now the second part is the local maladies. So for the local maladies, I would like to say that local maladies means the diseases which are appearing on surface. So there are two aspects. One types of diseases which are the internal, and another which are produced on the external part of body and which are visible by the external means, by your naked eyes. So I'd like to share my screen also. Yes, sir. So far as this one-sided disease, as I was explaining, that it is internal. It can be long-standing diarrhea. Internal, it can be headache. It can be cardialgia, as it has been mentioned in organ of medicine. Also, there are several other diseases also which are related to mental diseases. So there are two types of diseases in the internal complaint, mental as well as physical. In the physical, we have headache, like long-standing headache, long-standing diarrhea, or ancient cardialgia, likewise that. And another is a group of mental symptom, or we can say the several types of mania. And second part is the external, that is the local maladies. And all those diseases which we are going to focus over are basically due to chronic sora. Now, this chronic sora cannot be understood by other persons who are not homeopath, but since we are homeopath, we can understand that what is the chronic sora. And just now it was in the Hindi session, there was a discussion over the miasm also. So it is one of the miasm. There are three types of miasm which a homeopath considers, that there are three
ways of infection. As in the modern system of medicine, they say there are the causes, the etiology are bacteria, virus, parasites, and fungus. Similarly, in homeopathy, it is said that the most of the diseases are causes by sora, syphilis, and psychosis. So these are, and their character are defined into three categories. So basically, sora is less meaning by less means everything being deficient, appetite deficient, or any physiological function or endocrinology function. If it is deficient, it is related to sora. And if it is a proliferation or exfoliation, overgrowth, overproduction, these are termed or related to the psychosis. And there is a third category where we find several diseases are related to the degeneration, loss. So such diseases are categorized under the syphilitic affection. Okay. However, today's topic is not to discuss those things, but the thing is that is the local maladies. So let us go to the local maladies. So local maladies, as I told you, that it appears on the external part of the body. And what was happening that as Dr. Hanneman focus over this and write down that till now the idea prevalent in the schools was that these parts were alone morbidly affected and that the rest of the body did not participate in the disease, a theoretical absurd and doctrine which has led the most disastrous medical treatment. What is happening that whenever some doctor sees or examine some local malady, let it be gland, let it be tumor, let it be cancer, whatsoever, they think that this is the only thing which he need to treat, and this is the disease part. Suppose a person is having any, let it be fibroadenoma of the breast, as the young female usually suffers. So the surgeons think that this is the part which is being diseased, and the rest of the part of the body has got no knowledge about this. So this is totally absurd. It cannot be possible that without the knowledge, without the consent of our internal energy, that is vital force, it can appear on the body. In fact, what is happening that to prevent further damage of the valuable part of the organism or of the body, it decides to produce some symptoms on the external part of the body. So one cannot think, one cannot uh, understand. And Dr. Hanneman says that how they can understand that without keeping the knowledge of the internal vital force, it has appeared, and the most of the doctors treat them as a local disease with the tropical management. So this is the absurdity. So first lesson, what we want to learn, that local maladies are never a local disease. It is basically, it is based on the whole organism, and it is the result of the after effect of the whole organism, and result is produced on the externals. So there now this local maladies can be categorized into two ways. First is the minor injury, that is also a cut, mild cut. It can be observed in the kitchen, in somewhere. So it has got very little importance, or Dr. Hanneman said, I don't want to say or focus more thing about this local injury, which is very mild and trivial type, because it gets heal up itself and it would of not a great moment. But there are several such types of injury which are very much severe. Here, we need to learn with this phenomena that whenever we meet with severe injury, what is happening, that our body gets sympathized and fever occurs. Remember it. So why fever has occurred? Because it is also, again, suppose that my hand is injured in some accident, severe accident. So it is not that my hand is injured, but rest part of the body, whole cellular structure, whole corporeal body, that is also having the consent and conscience, and they have
the knowledge that this hand is being affected, and that is why due to sympathesis, they get a fever also. So having a fever, it indicates that the local maladies is not having only local, but has the affection for the entire body. Now, these diseases are the domain of, there are several diseases. Suppose that, as I told you right now, that's for this severe injury. So, if severe injury, if there is fracture, if there is some large wound and some like bloodletting is going on, then we need to take management. So it is just a common sense and common sense of a physician that they will do. It is not like that they start picking up some medicine and just giving the medicine so that their reunion of bone can happen. No, it cannot be. It cannot be done like that. Like in fracture of the bone, bandaging of bleeding wounds, extraction of the foreign bodies that have penetrated into the living parts by making an opening into the cavity of the body in order to remove the irritating substance, etc. So it is to be done by treating the patient. One, or I can say that homeopaths have good knowledge about that, that it has to be done. It is not like that, that if it is happened with the injury, if it is a fracture, if it is a bleeding wound, then they will not, they will give only medicine. No, first the management is required. But the living whole organism requires active, dynamic, and accomplish the work of the healing. Now, as we understand and we know that the healing is the natural process. Everybody knows. And every person's also know, laymen also know that suppose a fracture has happened, so that fracture is healed up naturally. Only one thing we need to do, that the like just we has to make the alignment of two bones so that the union can happen. So if it is the bone and if it is a two-way and the angle and the displacement of bone has taken place, and then if we want to give the medicine and want to try to treat this, this is impossible. So first it should be come into the alignment, and then the medicine is required, and our medicines help in the healing process, that is the dynamic process, so that the process or the time period is hasten, it hasten the procedure of the healing. So this is how homeopathy dynamically works. There are still several local maladies that which appears without any injury, but those affection, alteration, and ailments appearing on the external part that do not arise from any external injury, or we can say that have only slight external wounds. Sometimes it happens that our internal body is already diseased and it is on the verge of appearing some sign and symptom, but it is not producing. But as soon as slight injury is there, slight change is there in the life, then it is ready to produce that sign and symptom. It also happens. So it is produced in a quite another manner. Their source lies in some internal malady. To consider them as again here it is said that after appearing with slight injury, if again be mistaken that if it is only a local maladies, it is local appearing, so it should not be treated with the tropical. Suppose, see, this is the keloid. It is one of the example where it appears after some scratch or after some injury, minor injury, then later on proliferation starts and a keloid forms. So this keloid indicates that it is not the disease, but the entire process of the disease lies inside. It is in the system that is to be treated. Now, if it is being treated from outside, first thing that it will never get it okay. It will never be cured, but sooner or later the disease process or disease phenomena will take place. If one person get another injury at another site, then the same phenomena will happen. So such diseases
should be treated with the internal medicines. These affections were considered to be merely topical, as if the organism took little or no part, or we can say the whole living body knew nothing. This is one of the many great blunders of the old schools. See how beautifully Dr. Hahnemann has wrote that keloid or some other examples, we can say, let it be fibroadenoma, let it be several types of diseases which are appearing in the body, and they think that the internal part of the body has no knowledge about this. This is only on the external surface and it should be treated. You might have heard several times that if there is some tumor over the forehead, the surgeon or some other say, oh, it is a very little, for 5 minutes work, I will just make it clear and it will be vanished. So again, this is another mistake, and these blunders are being done not at one time. I won't describe much about this. So several diseases you can experience. It is happening. And why it is blunder? It is not a mistake. Why Hahnemann has put the word blunder also? Because we know that in any cases of the cancer also, let it be, I can just to make you understand. Let us take an example of the breast cancer. That what happens, the plan of treatment of the breast cancer, that first they have planned that it should be amputated, then there should be chemotherapy, then there should be the radiation therapy. So all these therapies are being taken by the patient under the guidance of the doctor. And what happens after 2, 3, or 4 years, according to the person to person, this varies the period of time, another breast also get affected. So how that has got affected? Because every cell was knowing. So disease was not local in the breast, but it was entire system of the body. Disease was there. So next time, another breast was also imputed, and all chemotherapy, radiotherapy was there. Then what happened? Again, the metastasis spread. Through the metastasis, the disease spreads in the most of the organs are being affected with this cancer. So this phenomena is happening every time. And lastly, the doctor says that they cannot do anything now. So just you need to pray. So this is not happening one time, but it is being practiced thousands of times, and same thing is being repeated, but they do not come to understand that they should treat such diseases with the internal medicine. Since they are having no internal medicine, that is why it is being done. And so far as the homeopathy is concerned, there is internal medicines only, and with the internal medicines, with the indications of the patient, with the totality of the symptom, after individualization, we can treat such diseases very easily, and we can cure such types of patient, and we can save such patient from the death also. So this is the thing related to local maladies. Let us see that no external malady can arise, persist, or grow worse without some internal cause, without cooperation of the whole organism. Mind it. It could not make it appears at all without the consent of the whole of the rest of the health. It is impossible to produce any phenomena, any disease indication on the body without internal knowledge, without the knowledge of the vital force. It is impossible to conceive its production without the instrumentality of the whole life. So intimately are all parts of the organism connected to each other to form invisible whole of the sensation and function. So they are interconnected. Every cells are interconnected, and they are producing a sign and symptom, that is with the abnormal sensation and function. With this phenomena, they try to exhibit themselves that yes, I'm the disease. Just know me and treat me. But what happened on the contrast, that if it is a local malady, if it is appearing outside of the body, it is being treated from the outside with so many procedures. No eruptions on the lip. As you know that there is a fever blister on the lip. No vitiligo. Vitiligo means
there is a types of boil which is appearing just at the junction of the nail of the fingers without previous and simultaneous internal ill health. So this cannot come to the local like a disease, but it is the production due to some internal disturbance in the internal phenomena. That is why it is appearing. So it is up to the acumen of the homeopathic physicians or the physician that they should identify such types of diseases, such types of things, so that they can treat accordingly such types of diseases. Hence, all such diseases which are externally manifested from little or no external injury should be treated with internal remedies if it is wished that the treatment should be judicious, sure, efficacious, and ready. See, this is the warts. So, such types of warts are being treated with the laser treatment. And they think that with this laser treatment, they can cure that patient. No, it is impossible to cure such patient, because this is the result after having the laser treatment of 1 or 2 warts have been removed. Now it is multiplying in the body. Similarly, skin tags. Skin tags are also being removed by the surgeons or by some other cosmetic surgeons, that it should be vanished, but it never happens. Sooner or later, several types of other skin tags appears in the body, because it is never local. It is appearing because there is some disturbance inside the internal phenomena of the life principle. That is why it is appearing. And this is sebaceous cyst. Just I am showing, it is like acne vulgaris. Acne vulgaris, most of the physicians say that it is due to the some bacterial infection. Yes, it is true, it can be bacterial infection, but after having so many years of treatment of taking antibiotics, the patient never gets well. I have several cases of like that, like such acne vulgaris, which are never cured by the so-called modern system of medicine, but when they are treated with homeopathically, they cured successfully. And it is also said by some philosopher that acne vulgaris is the result of the internal anger which is being expressed on the external surface, like by that. So, local maladies, when such local maladies are treated with internal homeopathic medicine based on the totality of the symptoms, can restore the entire health without any external aid or any external remedy. See how beautifully plan of treatment is there in homeopathic system of medicine. When we treat any kind of such types of diseases which have appeared in the body without any some exciting cause, without any external injury, and if it has appeared on the external part of the body, and if we give on the basis of the totality of symptoms or individualization, the whole phenomena of disease, get cured, along with the removing the sign symptoms which are manifested external part of the body, that is also removed, and the entire internal phenomena is also get cured. So when suitable homeopathic remedy is given to the patient suffering from local maladies, which is in the recent origin, which is inseparable part of the whole of the organism, it takes very little time. If it is the recent origin, it takes very little time to get it eradicated. If whether the external, now somebody says that whether the external application is advisable or not. So for this also, it is advised that we should not apply anything external, because if we apply any external ointment or some external application on the local malady which has appeared on the surface of the body, now what will happen? Suppose that ointment is very efficacious and it removed the local malady's indication over the surface earlier, but the disease phenomena remains. So it will be the confusion with the physician whether he has cured the disease or not. But had it given internal medicine on the basis of the totality or individualization, then if after taking in
the medicine, internal medicine. And if the external local maladies is vanished, it means that the patient is cured fully, not only from the surface, but the entire body. In such diseases, the anti-psoriatic treatment should be given, and any such diseases which are not venereal should be treated with anti-psoriatic medicine. So this is, as we all know, that how the treatment is being planned in homeopathic system of medicine. It might seem that if the same medicine applied on the externally, there is no harm, and the process of recovery may hasten, but it is inadmissible. Why I am saying this, that some physicians, homeopathic physicians, thinks that suppose a medicine XYZ is there, and that is indicated on the basis of totality of symptom, then they said that what is the wrong if we apply from the external also and from internal also? No, it should not be practiced again, because if the external medicine is in a position to remove the external manifestation of the disease, then we are again deceived. And if we use only that indicated medicine externally and not giving the internal medicine, again we may be deceived, because we cannot get total idea that whether I have cured the patient, because we are treating the patient, not the particular disease. So we need to treat the patient holistically, and we need to cure the patient holistically too. So mind it that these are the points which must be born into the mind before the treating of the local maladies. So I have already explained this. So the local maladies is removed before or the treatment with remedy perfectly. This is also I have already explained. Had it still been the present to guide the internal treatment, the homeopathic remedy for the whole of the disease might have been discovered. Now, what is happening that sometimes we always face such difficulties that a few cases comes after topical application or removal of the local maladies, and if there is part remain, then it is possible that homeopath physicians with his acumen or her acumen identify that yes, this is the local malady which has appeared, and they have tried to remove it topically, but it could not removed totally. So at that moment of time, homeopathic physician with his art, he takes the whole note, whole case with a prominent note of the local appearance of the disease, as well as the internal all the sign and symptoms, and accordingly treatment is planned. But now here one question I would definitely like to raise. Of course, it is coming in the next slide. That what you think that as I told you that local maladies which appear on the surface, and it is not merely local, because it is showing some internal phenomena of disease which is developing inside the body. And as we know, I will just read out that slide also later on, and that is it is our internal phenomena. It is official duty of vital force that it should keep our body fit and healthy, to keep all the internal vital organ protected. It produces some affection, some symptoms on the external part of the body, so that we can identify with that guideline that yes, this person is suffering with this and this types of diseases. But if it is removed from the surface, then we would not be in a position to know that what type of internal disease is progressing inside of the body. So what is happening, and what we need to understand, that if any person, now suppose that if I'm just quoting an example, that if from the knowledge of forensic medicines and the toxicology, that if some incidents take place, like accident or some murder take place, so what is happening there in the first instance?
that all those area are being barricaded with some line of ribbon that nobody should go there, so that nothing can be disturbed, so that no evidence can be removed from there. But what is happening? Why that is? And if somebody does this removal of any substance, any object, any instrument from that area, if somebody removes, he is also criminal. Because if somebody is removing, it means that he is also at the same time guilty as a murderer. So what is happening? That local maladies being one of the evidence, just showing that yes, there is something disturbance is going on inside the body, and some doctor what does that they remove the evidence of that disease. So it is also told by the Henneman that this is the criminal procedure, and for this the system or the old school should be the guilty of that, because that will produce thousands of diseases of several for which the mankind is suffering. So let us see that how beautifully Dr. Henneman has written this, that it is evident that man's vital force, when encumbered with a chronic disease, which it is unable to overcome by its own. What is happening? That if somebody gets some disease and our internal vital force, which is official prime duty, is to restore all the phenomena intact, all the neuroendocrine function in the admirable condition, all the vital organ in the admirable condition, but that is not being managed, then it is what is it adopts the plan of developing the local maladies. Now, what is happening? That this internal phenomena develop a plan so that a local maladies on some external part solely for this object, that by making and keeping in a disease state this part which is not indispensable to the human life, it may there be silence the internal disease. And by doing this, what it does, that it silence the diseases of internal, so that man can be saved, his life can be saved, likewise it otherwise threatened and destroyed of the vital force or vital organ, and due to deprive the patient's life, and that it may thereby, so to speak, transfer the internal disease to the vicarious local affection. Vicarious means just representation. The disease is somewhere else, but its representation is somewhere else. As it were draw, it there very little. The presence of the local affection thus silences for a time the internal disease, though without being able to either to cure or to diminish it materially. The local affection, however, is never anything else than a part of the general disease. So just keeping in view that this is just local affection and it should be given the treatment of tropical, it is just absurdity and it should not be practiced, because that then a part of the general disease, but a part of it increased all in one direction by the organic vital force and transferred a less dangerous. And it is also planning of the internal vital phenomena, that what it does, that the local affection, local maladies is being produced on the external part of the body, that is over the skin, and on those part which is less important organ, while keeping the more valuable organ in a protected manner. And what is happening, that it is an example that old it is not related right now. If the old school physician, it is very much important. If the old school physician should now destroy the local symptom by the topical application of the external remedies, as I told you that that I will read out for you. So under the belief that thereby cures the whole disease, nature makes up for its loss by rousing internal maladies and other symptoms that previously existed in a latent state. What happens? That if we destroy from the outside, then the internal phenomena rouse. It increases to any extent
And what it does, what the disease was previously under the influence of local maladies, it was silent, it was latent, and stayed by side, local affair, that is to say, she increases the internal disease. When this occurs, it is usually said, though incorrectly, that the local affection has been driven back into the system upon the nerves by the external remedies. And at the same time, we usually say that the disease is suppressed. And what is happening, that while keeping repeated removal of the local maladies, incorrectly, though it is incorrectly, but we say that all those driven back to the nerves, and now the mankind liable to suffer several kinds of diseases after this phenomena. Every external treatment of such local symptom of the object, which is to remove them from the surface of the body, whilst the internal miasmatic disease is left uncured, as I told you. For instance, driving of the skin psoriatic eruptions by all sorts of ointment. If the skin eruptions are being removed by the ointment, and burning away the chancre by the caustic, destroying the condylomata on the seat of by the knife, the ligature, or the actual cautery. This pernicious external mode of treatment, hitherto universally practiced, has been most prolific source of the innumerable named or unnamed chronic maladies, which has been written in the aphorism number 80. Several number of diseases has been mentioned due to this type of wrong type of treatment. So chronic maladies under which the mankind grows, it is one of the most criminal procedure medicinal world can be guilty. Now here it is said that the medical world should be guilty of, yet it has hitherto been one of the generally adopted and taught from the professional chair at the only one. And see what I am reading for you, that has been written more than 200 years ago. And it is written here that such types of treatment, such types of removal, such types of breast cancer removal, such types of treatment of the cancer being professed and being taught from the professional chairs, although they know that they are doing nothing, they cannot cure at all. Even then, it is being taught again and again. So Dr. Henneman has said that it is the blunders. And they keep on doing because they have no idea how to cure such types of diseases with the internal medicine. For any medicines that might at the same time be given internally, severe, but to aggravate the malady, as these remedies pass into the specific power of curing the whole disease, but assail the organism, weakened it, and inflicted on it, in addition, other chronic medicinal disease. And later on, what happens, that again, a violent use of several types of heroic substances or heroic medicines, again, several types of medicinal diseases appear in the body, but it is never being cured by the old school of system of the treatment. But had such diseases, had such local maladies is being treated through the homeopathy, it can be cured not from the outside, but from the inside also, and protecting the mankind from the several further future diseases also. I'll show video later on. It's the cauterization of them. Now, what I am planning to show you, that these are the itch eruptions, just to know, and such itch eruptions are being treated with allopathic ointment or some ointment, and after doing repeatedly, it will produce several other diseases for which it can appear at any time in later part of the life. And this is the condylomatous, which is being removed by the knife, by ligature, etc., which is also a wrong plan of treatment. Had it been removed with the internal medicine, the patient would have cured. There, as I told you, there are three miasms we consider, that is sora, that is itch eruptions, and psychosis, that is like proliferation or fig wort like or condylomata. And the third is this, that is the chancre, male chancre, that is the venereal disease, which is happening due to syphilis. So these are
These are the diseases which are appearing locally on the body. But such diseases are being treated with the ointment or some ligature, some cauterization, some acoustic, which is very wrong type of treatment and which should not be practiced, but it should be treated with the internal dynamic medicines. So, and these the chronic miasmatic diseases, if deprived of their local symptom, are are inevitable destined by the mighty nature sooner or later to become developed and to burst forth, and thereby propagate all the nameless misery, the incredible number of the chronic diseases which have taught the mankind for hundreds and thousands of years, none of which would so frequently have come into existence by physicians. It is driven in a rational manner to cure radically and to extinguish the organism. These their miasm by the internal homeopathic medicines suited for the each of them without implying the topical remedy for their external symptoms. So this aphorism solely being given to just to give that these diseases, if removed, it is the it generates thousands of diseases for which the mankind is being tortured and suffered thousands of years. Had it been treated with the internal medicine, it would have not occurred. But it is happening in the same manner. So I would like to show a case. Can I show? It is one of the related to local maladies. So it is the case vitiligo, which was seen. Why I am showing because this vitiligo is also suggested and sorry, it is being treated with the laser treatment, etc. But it is never cured. So see this gentleman. He is the by profession a lawyer, and it is vitiligo on his scalp, just on the vertex. He came to me on the 12th June for his treatment. And on the detailed case taking, these symptoms were taken. And after taking the symptoms, reportrization was done. And in the reportrization, it was found that arsenic alb was the indicated medicine. And the first prescription was made on 12th June 2022, arsenicum album 0Y1, APCO company, and it was given in 4 ounces with the distilled water to be taken thrice daily. And see, within a very short span of time, because I had also not such notion that it will improve in such a fast manner, and within 15 days, that is on 28th June, the the vitiligo spots has diminished to a great extent. And later on, the 21st July, after just, I will say, 1.5 months, it is reduced to 50%. And the disease, the medicine was the same, arsenicum album 0/1. Later on, this is repeated as there was some tingling in the leg due to congestion of the lumbar spine, and skin vitiligo was better. So arsenicum album 0/2 was given, and later on see how beautifully it has removed that on 2nd October, just after 3 or 4 months, it is almost 80% has been removed, and on the 22nd November, almost recovered. This case I am just showing you, and just yes, see, this is the whole, the case is removed, and this is the photograph of the 18th February 2023. I would have explained, I would have explained in detail, but since the time is being very less, so I have just shown a very fast, and I hope that I would have made justified to the topic. I don't know. So thank you very much for giving me the opportunity to show you something on this. So I hope that uh, the people, the whosoever has joined might have gone some
might have received some knowledge, although I know that they are having the knowledge. Yes, Yes. sir. It's really an excellent session, and you have beautifully shown what Hanuman had in his mind when he wrote about these local maladies. And you are a person who was fully fit enough to explain everything, each and every word of Dr. Hanuman in such a beautiful way, as you point out one by one, the Thank you, sir. as well as in every aphorism, and even the why this why treating these local maladies externally by using the other system of schools methods do damages to the patient. But as homeopaths, we can do a lot of good work in those conditions with our medicine. After taking the case in detail, as you just pointed out, a case of arsenic, nobody may think about arsenic albendose case of that vitiligo, but you got the right remedy because you are not prejudiced. That if you the physician is prejudiced, it's a case of vitiligo, so I should go with the so and so medicine. But you instead of that, you just kept on your eyes on the disease, the case itself, and you got the arsenic album as the medicine, and then not only that, you use the latest potency, that is the LM potency for treating that case, and that you won the case in the race. And this is the beauty of homeopathy. This is what we have to tell to the public world, as you rightly pointed out in the beginning, that it's our duty to promote homeopathy among people, because they don't know what is happening with homeopathy in those conditions. Definitely, it really was really a very, very fine session. And those who want to speak to Dr. UPENDRA Kumar Verma, sir, may please raise your hand so that we can allow you a few more minutes. Yes. Thank you, If sir. there is any question, I can answer. If there is any question, any queries. Yes, as of course we need to discuss this thing. We need one more session on this subject. Then only we will be able to go into the depth of the case as well as into the discussion, so that those people can have some doubts. You can clear it also well. It's up to Rampesh to say. Thank you, everyone, and congratulations, Dr. VERMA ji. Very nice presentation, excellent session. Okay, dynamic thank you, sir. lecture. Thank you, Dynamic sir. lecture. Thank you, This sir. deals the local malady, main cause of disease, according to organon of medicine, aphorism 200, 201, 200, every very important cause. Effort. Yes. Parapsychotic, syphilitic, just like mental cause, main cause of mental sign and symptom, local malady. So very nice presentation. Thank you, Okay, sir. sir. Thank you. Thank you. Very Thank you nice. very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Now I invite Dr. Sarvi to say a few words on this session. Okay, sir. Dr. Sarvi. Please unmute. Please unmute. Sorry. Okay. Good evening, Dr. Danish and all of you. And thank you so much, Dr. Verma. It's very excellent session. Thank you, ma'am. Basically, organon and therapeutics. Sometimes we using therapeutics, and we must know it is the therapeutics or the constitutional or the miasmatic approach is very important, and we must learn the organon, and you explain all of them wonderfully. Thank you so much. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Now, Dr. Marian Sarsheda, you can speak. Thank you, Dr. Ganesh. Good evening, good night, good morning to all of you. Thanks, Doctor. Was an amazing session, very great concepts, just to keep it in mind. And it's very important to remark that all the local disease that we can see, except the accidents, has an internal cause that is all the movement of the miasmas.
So that's very important. So please come again to discuss Okay. all those important topics. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, Marine, for giving me Thank you opportunity and next time also. congratulations. Okay, thank you. Thank you very much. Thanks, Dr. Ganesh. Yes, Maria Soda is from Bolivia, and Dr. Sebi is from Turkey, and now it is up to Dr. Dilip Kumar. Do you want to speak? Dr. Dilip Kumar? Actually, Yes. I am from the outside. I am basically an engineer. Yes, So sir. just I hearing his speech because I am a patient. I is patient also. So a very good awareness program. This is for general people that we understand the whole system of disease, how our disease appear on our body and what is the internal cause. Both are correlated. So that Yes. is give me a very good clear picture of disease. Thank you, Mr. Verma, for Okay. your good lecture. Thank you. Thank you, sir. Thank you for joining and listening to us. Thank you very much. Thank you. Because you are engineer and you are my patient, Yeah, although I have requested you to just join and just see that what we discuss usually. yeah, right. Thank you for giving you and sparing your time. Yes, definitely. We have people other than homeopathy can also join the session. This is the beauty of this international forum for promoting homeopathy. We have homeopathic lovers, students, as well as homeopathy doctors here in the forum. Thank you, Thank Dr. Thank Dilip you, Kumar. sir. Thank you. Now it is up to Dr. Neha Kakar to say what are thanks, as well as can ask some questions also. Yeah, it was a very wonderful session from Dr. UK Verma. He revised us the various aphorisms laid down by Dr. Hahnemann, and we need these constant revisions again and again because it keeps our morale boosting, and it keeps instilling us the philosophy which Dr. Hahnemann has laid into us, so that we can inculcate these values in our daily practice and treat the patients homeopathically by using philosophy. It was an excellent session, sir, and we hope to have many more sessions from you. Okay, And thank we you. can, sir, you can take the aphorisms also, one by one. That will also be a very enlightening session. If you No, can no. If you allow me, I can teach also. But yes, sir. This is an open forum, and everybody can, share their knowledge. Like we can also have, sessions aphorism wise, where we can oh, very discuss good. each aphorism one by one, and everybody can put their own inputs. All the Okay. doctors. Yeah, we can arrange that. Anybody can do that, and everybody can put their inputs. I hope Dr. Dhanesh would agree with that. Our seniors will agree with that. So Okay, it was a okay. wonderful session, sir. Thank you so much. Okay. Nice Thank to you, meet thank you. you Thank you. again. Tomorrow we will have a session from Dr. Javed Akhtar, doctors from Pakistan always follows our Saigar's method. So you can watch a beautiful session from you, Dr. Javed Akhtar tomorrow. Okay. With that, we come to the Verma sir, do you want to say anything? No, I don't want to say anything, but I would like definitely to thanks all those who listened carefully. And what I wanted to convey on this forum, that even we practitioners, we forget during practice that what is to be done in such cases, but we just give the therapeutically indicated medicines, and we do not treat, and we forget to treat the patient as a holistic, which is the sole guideline for given by our masters. So keeping in mind, don't pick and choose the medicine, but give the medicine which is indicated for the patient, and that give the wonderful result. Just having in the heart that yes, you will treat disease on the basis of the principle, then definitely cure will ensue. Thank you, sir. With that, we come to the end of the day 1273. Yes. Okay. Good night to all. You can watch the videos of the same by tomorrow evening itself. So you can share it with your friends and groups, so that more and more people will
get an opportunity to watch what is happening with homeopathy and international Okay. forum for promoting homeopathy. Thank you very much. Good Thank night. you. Thank you. Thank you. Bye. It's over to Dr. Mariamma John to moderate our next session in Malayalam. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ 1273 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമ്മോടുകൂടി എത്തുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ എ ഇസ്മയിൽ സെഡ് സാറാണ്. സാറിനോടുള്ള ചോദ്യോത്തര വേള തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. നമുക്ക് സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സാറ് IFPHന്റെ പ്രസിഡന്റാണ്. അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ റിട്ടയർഡ് പ്രിൻസിപ്പളാണ്. 50 വർഷത്തെ ചികിത്സാ പരിചയമുണ്ട്. സാർ എപ്പോഴും കോഴിക്കോട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സേട്ട് സാർ എന്നാണ്. അതുപോലെയുള്ള എല്ലായിടത്തും അറിയുന്ന ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറാണ് നമ്മുടെ ഇസ്മയിൽ സെഡ് സാർ. വളരെ ചുറുചുറുക്കോടു കൂടി നമ്മളോട് കൂടെ എത്തുന്ന സാറിന് ഇന്ന് സാറിനോടൊപ്പം ഒരു ചോദ്യോത്തര വേളയാണ് ഉള്ളത്. സാറിനെ ഈ സൂമിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? സാറ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. സാറ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം ഇന്ന് രാവിലെ ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ മറ്റുള്ള കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ സാറിന് ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി ഗസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. പിന്നെ വൈകിട്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് സാറിന് നല്ല കോൾഡും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ സാറിനോട് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണമെന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം. അത് വിഷയം എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നാളെ നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് വാക്സിന് ഒത്തിരി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഒന്നുമല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ICMR റിസർച്ച് നടത്തി അവര് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി അത് അങ്ങനെയുള്ള ദുരന്തങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലില് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവരത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ലോകത്ത് മൊത്തം അത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച വേണമെന്ന് പലരും നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ നാളെ നമ്മുടെ മലയാള സെഷനിൽ ഡോക്ടർ ഷാജി കുടിയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സെഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന അല്ലെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോന്നോ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലോ സ്വന്തത്തിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഈ വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അതിലൊന്നും കാരണം നമ്മളിത് ആൾക്കാരുടെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് രംഗത്ത് എത്തുകയും അത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും പല ആൾക്കാരോടും നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവർ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് ഡോക്ടറെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണോ, ഇതൊക്കെയാണോ ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നൊരു അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ പലരോട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവർ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത്ര വയസ്സുള്ള ഒരാൾ മരിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ അന്ന് ഇതാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്തായാലും സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി സാറിനെ ഒന്നുകൂടെ മറിയുമ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയതേ ഉള്ളു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമായ സേട്ട് സാറിനെ ഇന്നത്തെ ഈ സൂമിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. സാറിന് സംസാരിക്കാം. ഇന്നിപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് പറയേണ്ടത്? ചോദ്യോത്തരമാണല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയുള്ള ചില കേസുകളുണ്ടല്ലോ, ആ കേസുകളൊന്നും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തത്,
ഒരു വൺ വേർഡ് ആൻസർ നല്ലതാ. ഇന്ന ലോകത്തിൽ ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നല്ലതാ. കേട്ടോ, നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്, ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. യവനയിൽ മറഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യാം, ഒന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാം, ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യുക, കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി. അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. 1 മണിക്കൂർ അതിനു വേണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഗുണം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു എനിക്ക്. പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണേ അതും ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധനാണ്. കേട്ടായിരുന്നോ? പറയാൻ കേട്ടായിരുന്നോ? കേട്ടു. അപ്പൊ സാറ് എല്ലാരും കേട്ടല്ലോ. സാറിനോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം സാറിനോട്. കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണേ കുറച്ച് നല്ലത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കേസ് പറഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പോകാതെ വൺ വേർഡ് ഡിസ്കസ് പറയാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും എന്നെ തിരിച്ചാൽ വേണം കേട്ടോ. ഞാൻ സർവകാലം ഇത്ര വർഷത്തെ പ്രാക്ടീസുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആളൊന്നുമല്ല. എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നെക്കാളും പേരോടെ പിള്ളേരുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം. എന്നെ കാണാമോ? ശരിക്കും കാണാമോ? പുറത്തുകൂടെ പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ പുറത്തു പോയി നിൽക്കാം. ഇല്ല, കാണാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. ഞാനൊരു കേസ് ചോദിച്ചോട്ടെ സാർ? എനിക്ക് 2-3 ദിവസം മുമ്പ് വന്നൊരു കേസാണ്. അത് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയാണ്. 31 വയസ്സുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത്രയും നാളും കല്യാണം ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ട് നടന്നില്ല. ഇപ്പൊ കല്യാണം ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മുതല് പയ്യന് ആകപ്പാടെ പ്രശ്നമായി. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് ആകെ ടെൻഷനായി, ഇപ്പൊ പാനിക് ആയിരിക്കുകയാണ്. മിക്കവാറും കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് വരെ വെക്കേണ്ട സാഹചര്യം എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 31 വയസ്സായി. കുഴപ്പമില്ല. ഇനിയും ഒരുപാട് ഹോപ്പുണ്ട്. കാരണം 31 വയസ്സായി. അത് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ മാത്രമല്ല 10-45 വയസ്സുള്ള കേസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാരേജിന് മുമ്പ് ആലോചിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒട്ടും കാര്യമാക്കണ്ട. ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന കേസാണ്. മാരേജ് കഴിക്കണം. മാരേജ് കഴിച്ച് നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അവരോട് പറയാനുള്ളത്. അതിന് നമുക്ക് ഒരു സർജറി ഉണ്ടെന്ന് അവര് അറിയുന്നുണ്ട്. സർജറി കൊണ്ട് മാറ്റാം. സർജറി കൊണ്ട് മാറ്റിയാലും ചിലപ്പോഴേ പോളിഫറേഷൻസ് ഉണ്ടായിക്കൂടെയില്ല ചില കേസിന്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ. കാരണം ചില സെൽസ് പോളിഫറേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അത് പെട്ടെന്ന് കയറി പോളിഫറേറ്റ് ചെയ്ത് പഴയതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. വളരെ ചുരുക്കമാണത്. അത് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല, ചുരുക്കം ചില കേസുണ്ട്. ആർക്കും വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതിനേക്കാൾ സേഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതായത് ഗൈനിക മാറ്റിയുടെ ആളെ ഒന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഡോക്ടർ വന്ന കേസാണല്ലേ? എനിക്ക് വന്ന ആള് അധികം പൊക്കവുമില്ല, കറുത്ത നിറത്തിലൊരു ഉള്ള ഒരാളാണ്. വലിയ വണ്ണവുമില്ല, പക്ഷെ വളരെ സൗമ്യനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. എല്ലാം വളരെ സാവകാശം. ഒരു പെയിന്ററാണ്. പെയിന്ററാണല്ലേ? പെയിന്ററാണ്. എപ്പോ തുടങ്ങിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആ കുട്ടിക്ക്? ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറുപ്പം മുതലേ അല്പം വലിപ്പം കൂടുതലായിരുന്നു. 8ാം ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പം തന്നെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ വീട്ടുകാർ അതിനൊന്നും താല്പര്യം എടുത്തില്ല. എന്തോ തലക്കറക്കമല്ലോ ഉണ്ടോ? വെറുതെ എണീക്കുമ്പോഴേക്ക് തലക്കറക്കം ഉണ്ടാകുക? അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. ആകെ പുള്ളിക്കാരനുള്ളത് ഇത് ബോഡി പെയിൻ വരും. പിന്നെ നല്ലപോലെ ഗ്യാസ്ട്രിക് കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം മാറി. നമ്മുടെ മെഡിസിനിൽ അതെല്ലാം മാറി. ഇപ്പൊ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കംപ്ലൈൻസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പ്രശ്നം ഇതിപ്പം കല്യാണം ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുള്ളി അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനും ആകെ ടെൻഷനായി. എന്തെങ്കിലും അറിയാത്തൊരു മരുന്ന് കൊടുത്ത് മാറ്റി പറ്റുമോ ഇല്ലെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊണിയം മാക്കുലേറ്റും കൊടുക്കാം. കൊണിയം മാക്കുലേറ്റൻ 200 once in 10 days 200 ഡോസ് കൊടുക്കുക. 2-3 മാസം കൊണ്ട് അത് വ്യത്യാസം വരും. once in 10 days മയോ ഡോസേ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. 1 ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും ഇട്ടുള്ളത്. 1 ഡ്രോപ്പിന് ഒരു 8-10 ഡോസ് ആക്കുക. മയോ ഡോസ് ആക്കുക. അത് ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അത് കൊടുക്കാം. അത് മാത്രം മതി അല്ലേ? അത് മാത്രം മതി. അത് കൊടുക്കാം. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പ്രസിഡന്റിനെ അറിയിക്കണേ. അറിയിക്കാം സാറേ. 3 മാസം എന്നെ അറിയിക്കണം. കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പം തൽക്കാലം മനസ്സിന്റെ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ കൊടുത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
അതുപോലെ ടെൻഷനും ഗ്യാസും പാൽപിറ്റേഷനും ഒക്കെ ആയി ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ. അപ്പൊ അതിന് മരുന്ന് ഇപ്പൊ കൊടുത്തു വിട്ടു. അത് കഴിയുമ്പോൾ വരും, അന്നേരം ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സാറിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളെ വെബ്സൈറ്റില് കാണുന്നില്ല, എല്ലാരെയും കാണുന്നില്ല. ഡോക്ടറെ കാണാം. എന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ കാണുന്നില്ല, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എന്നെ കാണാവോ? സാർ ഇപ്പം പകുതിയെ കാണുന്നുള്ളൂ, മുഖത്തിന്റെ പകുതിയെ കാണുന്നുള്ളൂ. അയ്യോ, അതാണ്. ഇപ്പം നേരത്തെ കാണാമായിരുന്നു, ഇപ്പം മുഖം മുഴുവനായി കാണുന്നില്ല. അതാണ്. കാണാം. കാണാമോ? ഇപ്പൊ ഒരു വിധം കാണാം. വ്യക്തമല്ല അല്ലേ? വ്യക്തതയില്ല. പക്ഷെ അത് ഇച്ചിരി ഞാൻ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ? അല്ല, അവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ കുഴപ്പമില്ല സാറേ, ക്യാമറയുടെ ഫോൺ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കുഴപ്പമാണ്. ആണല്ലേ? അപ്പൊ സാറിനോട് സംസാരിക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സാറിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. റിംഗ് വോം. എങ്ങനെയാണത്? റിംഗ് വോം, ഇച്ചിങ് ഇൻ തൈസ്, അഗ്രവേഷൻ അറ്റ് നൈറ്റ്, സ്വെറ്റ് അഗ്രവേഷൻ. അതൊരു കോമൺ ക്യാരക്ടറാണ്. അത് എങ്ങനെ കാണുന്നത്? ഒന്നിന് പുറമായിട്ട് ഒന്ന് വന്നാൽ അതിന്റെ മേളില് ഒന്നുകൂടെ കയറി വരികയാണ്. സിംഗിൾ ആയിട്ട് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. ഡോക്ടറെ, അത് ചോദിച്ച ഡോക്ടർ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണേ. സാറിനോട് ക്യാരക്ടർ അറിയണം, അപ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നേരിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണേ. അത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ധനേഷ് ഡോക്ടറെ? എന്താ വേറെ കുഴപ്പമുണ്ടോ? ധനേഷ് ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ തൗഫീഖ് ഡോക്ടർ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. റിംഗ് വേം മുഖത്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ കാലിന്റെ തൊട്ടിലും ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് റൗണ്ട് ആയിട്ടാണുള്ളത്. സെപ്പറേറ്റ് റൗണ്ട് ആണല്ലേ? അതെ, ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല, വേറെ ആയിട്ട് കാലിന്റെ തൊടയില് മുട്ടിന്റെ ബാക്കിൽ. മുഖത്തുള്ള ഇപ്പൊ മാറിയിട്ടുണ്ട്, സൾഫർ കൊടുത്തിരുന്നു, ബേസിലിനിപ്പോ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്മോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റെപ്പിയാണ്. പൊട്ടൻസി 200 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 ആദ്യം കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. സിംഗിൾ ഡോസ് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ? സിംഗിൾ ഡോസ് കൊടുത്താൽ മതി. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കാ വല്ല? ഇനി ആരെങ്കിലും സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് നേരിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ സംസാരിക്കാം. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, നേരിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം സാറിനോട്. റിംഗ് വേം മറ്റുള്ള ഇൻഡിക്കേഷനും കൂടെ സാറിന് പറയാം. മറ്റേ കാലിന്റെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക ഇന്റർസെപ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. ഒന്നിന് ഉള്ളിലായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വന്നിട്ട് അടുത്ത രണ്ടാം ഫോം ചെയ്യും, രണ്ടാമത്തെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഫോം ചെയ്യും, മൂന്നാമത്തെ ഫോം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ബാസിലിനാണ്. പിന്നീട് കാലിന്റെ കോർണറിലും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ചന്തിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറന്നില്ല, ബാസിലിനെ വർക്ക് ചെയ്യും, മസിലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റോഫിനല്ല, വേറെ ടൈപ്പാണ്. ടൈപ്പാണ്. ഇത് പരന്ന ടൈപ്പാണ്. ജിയിൽപ്പെട്ട ഒരു മരുന്നാണ്. ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ നിൽക്കില്ല. അതിന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ, പറയാം. ഞാൻ കേട്ടാ ഉണ്ടെ മനസ്സിലാക്കും. അല്ല, ഗവൺമെന്റ്
കണ്ടമെന്റിൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാ. അൾസറേറ്റിംഗ് ബോഡി ഫോം ഒക്കെ ആയിരിക്കും. എപ്പോഴാ കൊടുക്കേണ്ടത് സാറേ? ടെലൂറിയം വരും. ടെലൂറിയം ഇന്റർസെപ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ടെലൂറിയം ഇന്റർസെപ്റ്റിംഗ് ആണ്. ബാസലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിംഗ് വരുന്നത് ടെലൂറിയത്തിനാണ്. ബാസലിൻ സർഫസ് ആയിരിക്കും, ടെലൂറിയം കൊണ്ട് ഡീപ്പായിരിക്കും. കുറച്ചുകൂടെ റൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ടെലൂറിയം കേട്ടോ. തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് സർഫസ് കുറച്ചല്ലേ മേളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ടെലൂറിയം. സർഫസുമായിട്ട് പറ്റി നിൽക്കുന്നത് ബാസലിനുമാണ്. ഓക്കെ സാർ. നേരത്തെ സാർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? തലകറക്കം നടക്കുമ്പോ ഒന്നുമില്ല, കിടന്നാൽ തലകറങ്ങും, കിടന്നിട്ട് ഇടതുവശത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാല് തലകറങ്ങും, പിന്നെ അങ്ങ് കുഴപ്പമില്ല, കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ എഴുന്നേറ്റാല്. എന്താ സ്പെല്ലിംഗ് എങ്ങനെ സാർ? സോക്രട്ടീസ് 200 കോണിയം മാക്കുലേറ്റം. സോക്രട്ടീസിനെ കൊന്ന അങ്ങനെയല്ലേ? കോണിയം കൊണ്ട് അറിയാ? ചരിത്രം അറിയാവോ? ഇല്ല സാർ, ഒന്ന് പറഞ്ഞേരേ. കോണിയം സോക്രട്ടീസിന് പണ്ട് കാലത്ത് കുറ്റം ചെയ്താല് ദേഹത്ത് വിഷം കുത്തി വെച്ചിട്ട് കൊല്ലിയാണ് പതിവ്. അപ്പം ഇയാൾക്ക് തീരുമാനിച്ചത് കോണിയം കുത്തിവെക്കാനാ കാലില്. അപ്പൊ ഇയാളിങ്ങനെ കിടന്ന് മരുന്നിന്റെ കയറി വന്നപ്പം കാല് തളർന്നുപോയി. മൈ ലെഗ് വാസ് ലോസ്റ്റ്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ മൈ thigh was lost, my abdomen losing, my heart is now losing. I'm going പറഞ്ഞ് മരിക്കുകയാണ് അത്. സോക്രട്ടീസിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച മരുന്നാണ് കോണിയം മാക്കുലേറ്റം. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഓരോ തമാശ പറയണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചു. മറക്കുകയല്ലേ സാർ? അതെ 200 അല്ലേ? അതെ. ഒറ്റ ദിവസം കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഒരു ദിവസം കൊടുത്ത് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്കോ 5 days കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ മതി. അത്ര ആക്ഷനാ. ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഡോക്ടറെ? ഒരു എൻഡോമെട്രിയോസിസ് കേസ് ഉണ്ട് സാറേ. എൻഡോമെട്രിയോസിസിൽ പീരിയഡ്സ് ഒരു 9-10 ദിവസം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോപ്പായിട്ട് വീണ്ടും 13-14 ആ സമയത്ത് ചോക്ലേറ്റ് കളേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റ് കളറായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്, കാപ്പി കളറ്. കറക്റ്റ് റെഗുലർ ആക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാ മാസം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ മാസം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ മാസം ഉണ്ട്. എല്ലാ മാസം കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലേ? വരുന്നുണ്ട്. 15 ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ 14, 13 അങ്ങനെ. വരുന്ന ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ? സെയിം ഡേറ്റിലാ വരുന്നത്? സെയിം റിക്കറൻസ് വരുന്നത് മിക്കവാറും 1 or 2 days ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ആണോ? ബിഫോർ ആയിട്ട് 2 ദിവസം നേരത്തെയാണ് വരുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ലാക്ടോസിസ് ആവില്ല കേട്ടോ. ലാക്ടോസിസ് 200 once in 5 days കൊടുക്കുക. 2-3 മാസം തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ വണ്ണമാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. വണ്ണം ആദ്യം ആദ്യത്തെ once in 5 days മോർണിംഗ് കൊടുക്കല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. അഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ണമില്ലാക്കാനാ പറഞ്ഞത്? അതെ. 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് once in month മതി. മോർണിംഗ് 2 ദിവസം കൊടുത്തല്ലേ? മറ്റേ 1 ദിവസം മതി. once in 5 days ഈവനിങ്ങിന്. മോർണിംഗ് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, ഈവനിങ് ആ കുറച്ച് ബെറ്റർ. നൈറ്റിനാ കുറച്ച് ബെറ്റർ കേട്ടോ. പീരിയഡ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ? പീരിയഡ്സ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കണോ? ബ്ലീഡിംഗ് ഉള്ള സമയത്ത് കൊടുക്കാവോന്ന്? ട്രീനിയമോ വല്ലാണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, പക്ഷെ മിക്കവാറും 1 മാസം കഴിയുമ്പോൾ കൺട്രോൾ ആവും. അങ്ങനല്ല, ഈ 5 ദിവസം കൂടുമ്പം കൊടുക്കുമ്പം പീരീഡ്സ് ആകുമ്പോ അത് നിർത്തണമെന്നാ? അത് നിർത്താം, കുഴപ്പമില്ല.
ഓക്കെ സാർ. സാറേ ഗുഡ് ഈവനിങ്. പിന്നെ സാർ ഒരു കേസ്, ഒരു 38-year-old ഫീമെയില്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്മെനോറിയാണ്. ഫ്രം മെനാർക്കി ഓൺവേർഡ്സ് ഭയങ്കര ഡിസ്മെനോറിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പം കുത്തിവെച്ച് എന്തോ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ എടുത്താലേ അവർക്കത് കുറയത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം 2 കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ യൂട്രസ് ഡയഡൽഫിസ് എന്നാണ് ഇതില് കണ്ടത്. ഫൈബ്രോയിഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ സബൈന കൊടുത്തായിരുന്നു. അല്ലല്ല, സിംറ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല. സാറേ ഹലോ, സിംറ്റം കംപ്ലീറ്റ് പറയോ? പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ മതി. പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയില്ല. അതായത് ഭയങ്കര ഡിസ്മെനോറിയാണ്, മെനാർക്കി ഓൺവേർഡ്സ്. അപ്പൊ USGയില് അവർക്ക് ഡയഡൽഫിസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഡയഡൽഫിസ്. അപ്പൊ അവർക്ക് പിന്നെ ഫൈബ്രോയിഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബിഫോർ മെൻസസ് നല്ല സിംറ്റംസ്, ഒത്തിരി ഛർദിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കേസ് എടുത്തപ്പോൾ നാട്രമൂറാണ് വന്ന്. ഞാൻ നാട്രമൂർ കൊടുത്തായിരുന്നു 200 വണ്ണം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. എല്ലാം ബിഫോറും ആഫ്റ്ററും ഒക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ മാറി. ആസ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക്, അത് അലർജി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പീരിയഡ്സ് ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര വേദനയാണ്, അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവര് ഫെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വേദന. അന്ന് മുതൽ മെനാർക്കി തൊട്ടേ അവര് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുവാണ്. സ്റ്റിൽ നൗ ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ്. ബാക്കി എല്ലാം കോളോഫൈലം വണ്ണം പൊട്ടൻസി ഓക്കെ 10 days കൊടുക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ സാർ. അതിന്റെ കൂടെ മാക്പോസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം തൽക്കാലത്തേക്ക്, അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കണ്ട. കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. കോളോഫൈലം കൊടുത്താലും കോളോഫൈലം ഓക്കെ. വൺസ് ഇൻ 10 days. എത്ര നാൾ കൊടുക്കട്ടെ സാറേ? അതിൽ 3 മാസം കൊടുക്കാം. 3 മാസം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പിന്നെ സാർ. വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂട്ടാം കേട്ടോ, 10 ആക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി സാർ, താങ്ക് യു സാർ. വേറൊരു കേസ് കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഒരു 60-year-old ഫീമെയില്. അവർ കുറെ വർഷത്തിന് മുമ്പ് കൈയുടെ അപ്പർ പാർട്ടില് റൈറ്റ് സൈഡില് ഒരു പിന്നെ വേസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് വേസ്റ്റിംഗ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാല് തൈ മസിൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര അടിച്ചു ചതച്ച വേദനയും ഭയങ്കര വല്ലാത്ത വേദനയായിരുന്നു. ആർണിക്കയൊക്കെ കൊടുത്തു, പക്ഷെ വേദന പിന്നെ വന്നില്ല. പക്ഷെ ആ വേസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്കായിട്ട് വീണ്ടും അത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് അത് നല്ല വീതിക്ക് അങ്ങായി. 2 കാലില് ഫ്രണ്ട് മൊത്തം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യണ്ടേ സാറേ നമുക്ക്? ലെഫ്റ്റോ? റൈറ്റിൽ തൈ മുതൽ താഴോട്ടുണ്ടല്ലേ? മേളില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു റിബൺ ഷേപ്പില് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നല്ല കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് ഇയാൾക്ക് നേരത്തെ സ്കിൻ ഡിസീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അല്ലേ? ലൈക്കോപ്പൊടിയം കൊടുത്താൽ മതി. ലൈക്കോപ്പൊടിയം എമാസേഷൻ ഓഫ് ദ അഫക്റ്റഡ് ഏരിയ. ഓക്കെ സാറേ. അപ്പൊ അത് പൊട്ടൻസി 10 കൊടുക്കുന്നത്. 1 or 2 ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. 10 2 ഡോസ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 1 month വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അവർക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒരു ഡോസ് അല്ലേ സാറേ? 2 ഡോസ്, നൈറ്റ് ആൻഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. 2 months വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ സാറേ? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, ഓപ്ഷൻ. ലൈക്കോപ്പൊടിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം. നല്ല ആക്ഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഉടനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് വിൽ ഗോ ഈവൻ ഫോർ 1 year. അങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ട് ലൈക്കോപ്പൊടിയത്തിന്. ആക്ഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ കൊടുത്താൽ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്, നിന്നാൽ പിന്നെ ആക്ട് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി ആൻറ്റിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ. അതുകൊണ്ട് അതും സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. ലൈക്കോപ്പൊടി മാത്രം, വേറെ വന്നില്ല. അത് കുഴപ്പം. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ഡോക്ടർ ഗീത തോമസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. ഡോക്ടറുടെ ചോദ്യം നേരിട്ട് സാറിനോട് ചോദിക്കാം. സാറിന് എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഡോക്ടർ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാവോ? ഡോക്ടർ ഗീത തോമസ്. ഹലോ ജോസാണോ? ഹലോ, കേക്കാവോ? സിസ്റ്റർ 68 വയസ്സുള്ളത്, എൻഡോമെട്രിയൽ തിക്നെസ് 11 mm.
ശമനമാവും അല്ലേ? ആ സിംറ്റം ഒന്നുമില്ല. ആ പിന്നെ സിംറ്റം ഒന്നുമില്ല, വേറെ ബ്ലീഡിങ് ഒന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അൾട്രാസൗണ്ട് എടുത്തപ്പോ കണ്ടതാ. ആ അപ്പൊ അത് അവർക്ക് മെൻസസ് എത്ര വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു? 50. 60 ഇയേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. ഇല്ല, 50 വയസ്സ് വരെ. 50 വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ആ അതിനുശേഷം പിന്നെ വന്നോ? ഇല്ല ഇല്ല. ഇപ്പൊ വയസ്സ് 60 ഇല്ലേ? 68. 68 ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇത് മാത്രമേ പത്തോളജിക്കലായിട്ട് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. നോക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? അതിനെടുത്ത് നോക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? ബുദ്ധിമുട്ട് വലിയ നോക്കൂലല്ലോ. ഒരു കാരണമല്ല, വെറുതെ നോക്കൂല. എന്തായാലും കാരണം ചെക്കപ്പ് ഇയർലി ചെക്കപ്പില് നോക്കിയതാ. അങ്ങനെ നോക്കിയാണ് അല്ലേ? ലാക്ടേഷൻ സിംറ്റം ആണ് കാണുന്നത്. അത് 48 വയസ്സ് മുതൽ പതുക്കെ കൂടി വരണം. അതാണ് ലക്ഷണം വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ലക്ഷണമൊന്നും ഇല്ല സ്ഥിതിക്ക്. സാറ് മ്യൂട്ടായി പോയി സാറേ. ആ ഇപ്പൊ സാറിനെയൊക്കെ കാണാൻ മേല. ആ ഇപ്പോഴോ? ഇല്ല, കാണത്തില്ല. കാണുന്നത് നേരത്തെ കാണുന്നില്ലായിരുന്നു. നേരത്തെ കാണാം. ആണോ? ഇപ്പൊ കാണുകയില്ല. ഇപ്പോഴോ? ഇല്ല, കാണത്തില്ല സാറേ. അയ്യോ. പക്ഷെ സാറ് പറയുന്ന കേക്കാം. സാറ് മ്യൂട്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ പറയുന്ന കേക്കാം. ഇപ്പൊ കാണാവോ? ഇല്ല, കാണാൻ മേല. എന്താണ് എന്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടുത്തെ കുഴപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് സാറ് ലാക്ടസിസ് ആണല്ലോ അതിന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും മ്യൂട്ടായി. ലാക്ടസിസ് ആണല്ലോ സാറ് പറഞ്ഞല്ലേ? അത് വണ്ണം കൊടുക്കാൻ പറയാം കേട്ടോ. 1 and 2 ഡോസസ്. 2 ഡോസസ് എല്ലാ 3 ദിവസം കൊടുത്ത് പിന്നെ 10 ആക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. ഓക്കെ. സാറിനെ കാണാൻ മേല. എടാ, ഇനി നാളെ മുതൽ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കയറാം, ലാപ്ടോപ്പിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. സാറേ, ഇപ്പൊ ഒരു ചുമ പ്രത്യേകം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ചുമച്ച് ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരുന്നത്. ഒരു ഫോൺ വരുന്നതാണ് കുഴപ്പമാവുന്നത്. എന്തോ? ഞാൻ ഫോൺ സംസാരിച്ചേക്കാം. അടുത്ത വർഷം വരുമ്പോൾ സംസാരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കാം. ഫോൺ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? സാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം. സാറിനെ കാണുന്നില്ല. വീഡിയോ ഇല്ല. വീഡിയോ ഇല്ല, അതേ ഉള്ളൂ. സാരമില്ല, കേട്ടാൽ മതിയല്ലോ. എന്തോ കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സാറിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ചോദിക്കാണ്ട് ചോദിച്ചോട്ടോ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കണേ. സാറേ, ഇപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേകതരം ചുമയുണ്ട്, മാറാതെ നിൽക്കുന്നത്. ചുമച്ചങ്ങ് ശ്വാസം മുട്ടി നിന്ന് പോകും. 1 സെക്കൻഡ് ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ചുമയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പലരും. വീണ്ടും സാറ് മ്യൂട്ടായി. സാറ് വീണ്ടും മ്യൂട്ടായി. സാറേ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. സാറ് മ്യൂട്ടായി പോയിരുന്നു, ഇപ്പൊ അൺമ്യൂട്ടായി. അതായത് നേരത്തെ ഫോൺ വന്നേ, 2 വർഷം കൊണ്ട് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്താ. ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടേ? ചുമയെ ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നേ പിന്നെ ഉണ്ടായതാണ്. ഡ്രോസറൈസ് മേടിച്ചു കേട്ടോ. ഡ്രോസറ അല്ലെങ്കിൽ മെഫൈറ്റിസ്. ഛർദ്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുമച്ചിട്ട് ഉടനെ ഛർദ്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മെഫൈറ്റിസ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോസറ വണ്ണം. ഡ്രോസറ വണ്ണം കൊടുത്താലേ മറിയുന്നുള്ളൂ. 38 കൊണ്ടൊന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. മെഫൈറ്റിസ് 30 വർക്ക് ചെയ്യും, 2 വർക്ക് ചെയ്യും, 1000 വർക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ. മനസ്സിലായി സാർ.
എന്താണ് ഇനി സമയം ഇനി ഇനിയുണ്ട്, ഇനി ആരെങ്കിലും സമയം ഇനിയുണ്ട്. ആരും ഇല്ലെന്നോ? അറ്റൻഡൻസ് കുറവാണോ? എന്റെ അല്ലല്ലല്ല ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. 71 പേരുണ്ട് സാറേ. ചോദിക്കട്ടെ സാറേ? ചോദിച്ചോ. തൗഫീഖ് ഡോക്ടർ ചോദിക്കാം. 36 വയസ്സുള്ള ഒരു ഫീമെയില്, ആ ഏനൽ റീജിയനിൽ ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് പോലെ പറഞ്ഞത്. എവിടെ? ആനസിന്റെ അവിടെ. ഓക്കെ, അത് ഫിസ്റ്റുല അങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കൺഫേം ആയിട്ടില്ല. അത് അതില് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു കുരു പോലെ തന്നെയാ. ഇത് 3ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇതുപോലെ കോളിഫ്ലവർ പോലെയെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ അതിലൂടെ ഗ്യാസ് വരുന്നു, നല്ല പെയിൻ ഉണ്ട്. സിംറ്റംസ് പറയുന്നത് പെയിൻ ഉണ്ട്. ചാർജ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. ഈ ടോയ്ലറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പെയിൻ ആണ്. അത് ഉച്ചവരെയൊക്കെ നിൽക്കും. പിന്നെ ഇത് കാണുന്നത് രക്തത്തിന്റെ അടുത്താണോ രക്തത്തിലാണോ? മേലുള്ള ഭാഗത്താണോ? പുറമേ ഭാഗത്ത് കാണാം. പുറമെ രക്തത്തിനോട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ. ഇതിനോട് കുറച്ച് ബന്ധമുണ്ട്. 3 നാളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. പെയിൻ വന്നാൽ കുറയുന്നില്ല. പെയിൻ ഫോർ ലോങ് ഫോർ ടിൽ ഈവനിങ് അല്ലേ? പോലത്തെ വേദന പറയുന്നുണ്ട്. അതിലുള്ളിലൂടെ ഗ്യാസ് പോകുന്നുണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അത് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആണ് മറ്റേ. ഹൈ പൊട്ടൻസി കൊടുക്കണം. 10 പൊട്ടൻസി കൊടുക്കും കേട്ടോ. സിംഗിൾ ഡോസ് മോർണിംഗ് കൊടുക്കുക. 1 മന്ത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 45 ഡേയ്സിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 60 ഡേയ്സിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ 50 എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് നിർത്തുമ്പോഴും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയതായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം 2 കൊടുത്തത്. ഓക്കെ താങ്ക്സ് സർ. ഓക്കെ. സാറേ, പൈൽസിന് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ സിംറ്റംസ് മാറിയാലും ഈ പുറത്തോട്ട് നിൽക്കുന്ന അതിന് നമുക്ക് പൈൽസ് ആണെങ്കിൽ രക്തത്തിലായിരിക്കും നിൽക്കുക. ഇത് പൈൽസ് അല്ല. ഇത് ഇയാൾക്ക് ഇത് ഫിസ്റ്റിലാണ്. ഇത് ഫിസ്റ്റിലേക്ക് നൈട്രിക് ആസിഡ് കൊടുക്കുക. അതെ, കൊടുക്കുക. പൈൽസിന് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ നൈട്രിക് ആസിഡ്. സിംറ്റംസ് പൈൽസിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഞാൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പൈൽസാണോ ഫിസ്റ്റിലാണോ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം മനസ്സിലായി അത് ഫിസ്റ്റിലാണെന്നുള്ളത്. പൈൽസിലാണെങ്കിലും ഇത് ബ്ലീഡിങ് വന്നിട്ട് മലം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊലോങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിംറ്റം പ്രൊലോങ് ചെയ്യാൻ നൈട്രിക് ആസിഡാണ്. ആസിഡ് മ്യൂറിനും ഉണ്ടാകും സിംറ്റം. ആസിഡ് നൈട്രിക്കും ആസിഡ് മ്യൂറിറ്റിക്കും. മ്യൂറിറ്റിക്കിന്റെ പെയിൻ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും. അത് സ്പ്രെഡിങ് പെയിൻ ആയിരിക്കും. ആസിഡ് നൈട്രിക്കിന്റെ പിയേഴ്സിങ് പെയിൻ ആയിരിക്കും. കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം സാറേ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കാണാത്തോണ്ടൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? അതാണ് സാറിനെ കാണാൻ മേല. എനിക്കും ഡെയിലി കാണുന്നില്ല. സാറേ, അപ്പം ഞാൻ ഈ കേസല്ലേ പറഞ്ഞ് വേറൊരു ഇത് ചോദിച്ചത്. നമ്മൾ പൈൽസിന് മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ അത് പുറത്തോട്ട് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് മാറുന്നില്ല. പൈൽസ് നിൽക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങ് മാറുന്നില്ല. അതിന് നമുക്ക് മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ പെയിൻ തീരെയില്ല. അല്ല, അവർക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബേണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സിവിയർ പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കൊടുത്ത് റെക്ടാനിയാണ്. സിംറ്റംസ് എല്ലാം മാറി. പക്ഷേ ഇപ്പം തടുപ്പ് അവിടെ കിടക്കുക. അത് ആലോചിച്ച് മതി കേട്ടോ. പൊട്ടൻസി ആലോസ് 10 കൊടുക്കണേ. ചെറിയ പൊട്ടൻസി വർക്ക് ചെയ്യില്ല. മോർണിംഗ് കൊടുക്കുക. അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക 1 മന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അല്ലെ 45 ഡേയ്സ്. സാർ ഒത്തിരി നാളായി കണ്ടിട്ട്. അന്ന് പനിയായിട്ട് പോയാന്ന് തോന്നുന്നു. ശ്രീധരകുർ സാറേ, സാറ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്.
പുഷ്പറേ എവിടെയായിരുന്നു? യവനേക്ക് വന്നില്ലല്ലോ. കേക്കാവോ? സാറിന്റെ നെറ്റ് വീക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. സാറിനെ കാട്ടി ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒട്ടും കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാ ഫോണിൽ കയറിയത്. കേക്കാവോ? കേക്കാം. സാറേ സാറിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. സാറിനെ എന്നെ കാട്ടി കൂടുതൽ കാണാത്തത്. പിന്നെ സാറേ, ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഈ ഫ്ലവർ റെമഡീസ് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സാർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ ഫ്ലവർ റെമഡി, ബാക്ക് ഫ്ലവർ റെമഡി? ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചില്ല. ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചില്ല. അതാ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം. പിന്നെ ഈ ബാക്കിയൊക്കെ സാറിനോട് ഞാൻ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാ. അത് സാറിന് ഈസിയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന, അതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ കൈപൊക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് വേറെ ഡോക്ടർ ബീന കൈപൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുക. ഓക്കെ 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 സാറ് പോകരുത്, വീണ്ടും സാറിന് വരാം. ഓക്കെ 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 പോന്നില്ല, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. സാറ് കുറെ ദിവസമല്ലേ കണ്ടിട്ട് സാറിന്. അത് പല പരിപാടിയായി. ഇപ്പം സൂം തൊഴിലാളിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക. ഞാൻ കുറച്ച് സൈക്കോളജിയും വേറെ കുറെ ലാൻഡ്മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോറം, അതിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലീഡറാണ്. അങ്ങനെ പല പല പരിപാടികളാണ്. ഒരു തൊഴിയുടെ കീഴെ പരിപാടി വെക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പല പരിപാടികൾ. ബോംബെയിലെ കഥോലോകമാണല്ലോ, കൊല്ലാൻ കാണും അല്ലേ? ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. ആരും വിചാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നല്ലത് ചിന്തിക്കരുത്, നല്ലത് ചിന്തിക്കരുത്, നെഗറ്റീവ് ചിന്തിക്കാവുള്ളൂ. ഇവിടെ ബോംബെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും സാർ ഇല്ലാതിന്റെ ഒരു നഷ്ടമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ച. ബീന ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാമേ. ബീന ഡോക്ടർ അത് കേട്ട് സാറിന് വരാം. സോറിയാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് ഏതാണ് സർ മെഡിസിൻ? സോറിയാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് ചില്ലി പേഷ്യന്റ് ആണ്, 25 years old, ഫീമെയിൽ. എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് പെയിന്? ബോൺസ്, എല്ലാ ജോയിന്റ്സിലും പെയിൻ ഉണ്ട്, സ്റ്റിഫ്നെസ്സും ഉണ്ട്. സ്റ്റിഫ്നെസ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ? ഫിംഗേഴ്സിലും നീ ജോയിന്റിലും നല്ല സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ? സോറിയാസിസ് ഫേസിന്റെ സൈഡിലും ഉണ്ട്, സ്കാൾപ്പിലും ഉണ്ട്, വിരലിലും പെയിനുണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ സിഡാൻ പറഞ്ഞ മരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, റേറാണ്. സിഡ SID അത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൊമാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ്, സോറിയാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് മാത്രമേ വരുമ്പോൾ ശേഷമാണ്. അതെല്ലാം ആഴ്സിങ് ആഡേഡ് വരും. ആഡേഡ് ആണെങ്കിൽ പെയിൻ ആണെങ്കിൽ 30 കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നീട് തൈറോയിഡിനും ഹൈപ്പോട്ടൻസിയും ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാ. കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്നും ഡോസ് കൊടുത്തേക്കണം, അപ്പോഴേ മാനേജ്മെന്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഈ സിഡ 200 റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം? അത് ഡെയിലി ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കാം, 1 ഡോസ് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 2 ആഴ്ച കൊടുത്തിട്ട് ഒരാഴ്ച ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ 2 ആഴ്ച കൊടുത്ത് ഒരാഴ്ച ബ്രേക്ക്, അങ്ങനെ 2 മാസം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. 2-3 മാസം കൊടുക്കും. സിറം IG കൂടിയതാണെങ്കിലോ? IgE സിറം ഉൾപ്പെടെയോ? സിറം IgE കൂടിയാൽ ആർസിങ് ആൽബമാണ്. IgE ആർസിങ് ഫിറ്റാണ്. അത് ഹോട്ട് ആൻഡ് ചില്ലി വെച്ചിട്ട് ആൽബമോ ആർസിങ് ആഡേറ്റോ എല്ലാം കൊടുക്കാം. സിറ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? IgE മരുന്ന് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ?
ഇല്ല സാറേ. ഇല്ല. It's a don't. കുറുന്തോട്ടി ഓ സിഡ കുറുന്തോട്ടി. വളരെ ബെസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. Okay, sir. Okay, thank you, sir. ഓക്കെ. സാറ് ഈ സോറിയാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസിനല്ലേ തൈറോയിഡിനും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞേ? തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻഡക്കറന്റ് ആയിട്ട്. ആ ഇതൊക്കെ കേട്ടോ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ സാറിനോട്? ദേവൻ ഡോക്ടറെ. ദേവൻ ഡോക്ടറെ സംസാരിക്കാം. നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം. എനിക്ക് ഈ അലോപേഷ്യ ഏരിയ സിംഗിൾ സ്പോട്ടിൽ മാത്രമായിട്ട് വേറെ ഒരു സിംറ്റം. ഒറ്റ സ്പോട്ടേ ഉള്ളോ? ഒറ്റ സ്പോട്ടിൽ റൗണ്ടില് അവിടെ മെഴുക് പോലെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മെഴുക് പോലെ. പക്ഷെ ഉടനെ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. 2-3 ദിവസം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഒരു ടെൻഡൻ പൊട്ടൻസി ഒരു 45 ഡേയ്സ് വെച്ചിട്ട് 2-3 ദിവസം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ മേളില് നമ്മള് ഇതില്ലേ ആർണിക്ക ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ടീച്ചർ. ആ മേളത്തെ പാട പോവും. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്. സോഫ്റ്റ്നെസ് പോകണം. അത് ആർണിക്ക മധുരം ചെറിയ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് വെറുതെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. വരച്ചാൽ വെറുതെ ജനറൽ പ്രസിങ്. പൊട്ടൻസി ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടൻസി 10 താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു. ഇനി 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സാറിന് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? സാറേ പാനിക്കുലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന് പാനിക്കുലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ, നമ്മുടെ കാലയിൽ ഇങ്ങനെ കൊഴുപ്പിന്റെ എന്തോ ബിറ്റ്വീൻ ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതാണോ? അല്ലല്ല, അതായത് കാലിൽ ഇങ്ങനെ തടിച്ചു വരുന്ന അത് പരിശോധിച്ചപ്പം പാനിക്കുലൈറ്റിസ് എന്നാണ്. ആന്റിമോണിയം ക്രൂഡം അത് വണ്ണം ഒരു 15 ഡേയ്സ് ഓരോ കൊടുക്കുക, മാറ്റം ഉണ്ടാവും. താങ്ക് യു സർ. ദേവൻ ഡോക്ടർക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഒരു ചോദ്യം വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല ആരുമില്ല. സാറേ ഒരു ഡയബറ്റിക് ആണ്. ഹലോ. നമ്പിനെസ് അല്ല, ഫോമിക്കേഷൻ. അതായത് തൊട്ടാലറിയാം, ചൂടറിയാം, എല്ലാം വേദനയൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ സോളില് നമ്പിനെസ് അല്ല, ഒരു ഫോമിക്കേഷൻ പോലെ. തൊട്ടാലൊക്കെ അറിയാം, ചൂടറിയാം, വേദന അറിയാം, എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷെ മരയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മരയ്ക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പോഞ്ചിൽ അങ്ങനെയില്ല, ഒരു മരവിപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച്. അത് ഹെലോഡെർമയല്ല സാർ? മറ്റേ സ്പോഞ്ചിൽ നടക്കുന്ന ഹെലോഡെർമയല്ലേ? ഇത് അങ്ങനെയല്ല, അതല്ല. റബ്ബ് ചെയ്ത ആശ്വാസമുണ്ട്, റബ്ബ് ചെയ്ത. അതവിടെ മറ്റുള്ള സെൻസേഷനും കിട്ടും, എല്ലാ സെൻസേഷനും കിട്ടും, എല്ലാം കിട്ടും, എല്ലാ സെൻസേഷൻ. എല്ലാ സെൻസേഷൻ ഉണ്ട് സാർ. എല്ലാ സെൻസേഷനും ഉണ്ട് സാർ. പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഫീലിംഗ് ആണ്. ആ ഫോമിക് മരച്ചിരിക്കുന്നു, ഭയങ്കര മരപ്പ്. മനസ്സിലായി. അത് തന്നെയാ. താങ്ക് യു സാർ. കൊടുത്തു നോക്ക്. തൗഫീഖ് ഡോക്ടർ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഡോക്ടറെ നേരിട്ട് ചോദിക്കാമേ?
ടോപ്പിക് ഡോക്ടർ നേരിട്ട് ചോദിക്കാം. ഒബീസിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് PCOD-യും തൈറോയിഡും ചോദിച്ചോ? ഡോക്ടറെ PCOD തൈറോയിഡ് ഉണ്ട്. ആ അലോപ്പതി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ തടി കുറയ്ക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട്. കോസ്മെറ്റിക് അതൊക്കെയാ വരെ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇത് കൊടുക്കണം, PCOD ഉണ്ട്. അതിന് അലോപ്പതിയാ കഴിക്കുന്നത്. തടിയാണ് പ്രശ്നം. തടിയാണ് PCOD അലോപ്പതിയാ കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ? അല്ലേ? ഒരു മണി ത്രോട്ടിനെയും ഉണ്ടല്ലോ, ഫ്യൂക്കസ് മാറ്റേണ്ടേ? ഫ്യൂക്കസ് ആ മദർ അത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു 8 ഡ്രോപ്സ് ചെയ്ത 3 കൊടുക്കാം. 100 കിലോ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ 12 ദിവസത്തിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ സാർ. തൂക്കം 100 കിലോ വേണ്ടുണ്ട്. 100 വേണ്ടാണ് 12 ഡ്രോപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കണം 3 നേരം. അല്ലെങ്കിൽ 100 താഴെയാണെങ്കിൽ 8 ഡ്രോപ്പ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. കടിയും കുറയും. രാത്രി ആഹാരത്തില് കഴിയുന്ന മീറ്റും ഫിഷും ഒഴിവാക്കാൻ പറയാം. മുട്ടയും നൈറ്റ് ഫുഡില്. ഓക്കെ സാറേ ഒരു ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ കേസ് തൈറോയിഡും PCOD എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത കേസ് ആണെങ്കിൽ തടി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? അത് ഫ്യൂക്കസാണ് കൂടുതൽ. അത് തന്നെയാണ്. ഫ്യൂക്കസിനാണെങ്കിൽ തൈറോയിഡുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമുണ്ട്. തൈറോയിഡും ഇല്ല PCOD-യും ഇല്ലാത്ത കേസാ? അപ്പോൾ കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ദേവൻ ഡോക്ടർക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ല. സാറ് ഒരു ഡൗട്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാനോ സാറ്? ഹലോ പറയൂ സാറ്. അഫക്റ്റഡ് പാർട്ട് എമാസിയേറ്റഡിന് നമുക്ക് പ്ലംബം, സാറ് ലൈക്കോപോഡിയം പറഞ്ഞു, പ്ലംബം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സാർ? പ്ലംബമുണ്ട്. പ്ലംബം അപ്പം എമാസിയേഷനും. പക്ഷെ കൂടുതലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൈക്കോപോഡിയത്തിലാണ്. ശരി സാർ. സാറേ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? സാറേ, 20 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് 8 വർഷം മുമ്പ് അക്ലേഷ്യ കാർഡിയ വന്നിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കുറച്ച് 2 മാസമായിട്ട് ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ബിരിയാണി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഛർദ്ദിക്കും. അപ്പൊ അവര് പോയിട്ട് ബേരിയം സോള അത് ചെയ്ത്, അപ്പൊ അതിൽ കാണിക്കണത് ഈസോഫാഗസിലെ മ്യൂക്കോസൽ തിക്കനിങ് ഉണ്ട്, നാരോയിങ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. വീണ്ടും നേരമായി അല്ലേ? വീണ്ടും നേരം വരുന്നുണ്ട്, തിക്കൻസും ഉണ്ടല്ലേ? അതെ. അത് നമ്മളെ ഫുള്ള് കോൺഷ്യസ് സാറേ. ഇതരക്കാരിയാണ്. സൈക്കോട്ടിക്കാണോ സോറിക്കാണോ അവിടെ കൂടുതലും? സോറിക്കാണോ? കൂടുതലായിട്ട് എന്നാ സോറിക്കാണെന്നാണ്. അവർ അധികം വന്നിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ബേരിയം സോളന്റെ റിപ്പോർട്ട് മാത്രമേ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൂ. കേസ് എടുത്തിട്ടില്ല. കണ്ടിട്ട് ആളെ പറയണായിട്ട് അത്രയുള്ളൂ. അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്കിപ്പോ തുജ കൊടുത്താൽ മതിയാവും. തുജ 30 കൊടുത്താൽ മതിയോ? ഡോസ് പോരാ, 5 ഡേയ്സിൽ 1 ഡോസ് കൊടുക്കണം. 5 ഡേയ്സിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ. വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ? ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാം. 2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാം. ശരി ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു സാർ. ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പം ഡോക്ടർ ലിസി പ്രസാദ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സാറിനോട് ചോദിച്ചോളൂ. ആരാണ്? ഡോക്ടർ ലിസി പ്രസാദ്. ഓക്കെ. സാറിനോട് സംസാരിക്കാം. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. ഡോക്ടർ ലിസി പ്രസാദ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം സാറിനോട്.
ഇവിടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന മ്യൂട്ട് രീതിയിലാണ്. ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സാറേ. ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ സിഗ്നൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് അഡീഷണലായിട്ട്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട. പറഞ്ഞോളൂ, ലെഫ്റ്റില് ഒരു ചുമന്ന പടി കാണും, അത് കൈ കൊണ്ട് വെക്കാൻ മതി. ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ അതല്ലേ. മറിയാമ്മ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ഇല്ല. ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് സമയമാകുന്നു. കുറുപ്പ് സാർ എന്തെങ്കിലും ഇനി പറയാനുണ്ടോ? സാറിന് പിന്നീട് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കുറുപ്പ് സാറ് പോയോ? ഇല്ല സാറ് എന്തായാലും 10 മണിയായി. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് കൃത്യം 10 മണിയായി. ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നന്ദി പറയുന്നതിന് അമ്പാടി ഡോക്ടറെ വിളിച്ചാൽ മതി. അമ്പാടി ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഓട്ടോ താങ്ക്സും പറയാം. നന്ദി പറയാനേ രമാദേവി മാഡം നന്ദി പറയണേ സാറിന്. നന്ദി പറയാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങോട്ട്. നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. എന്തൊക്കെ രണ്ടു ചോദിച്ച് തൃപ്തിയായില്ല എനിക്ക് ചോദ്യോത്തരം. സാറിന് വയ്യാതിരുന്നിട്ട് സാർ ഈ വേദിയിൽ വന്നല്ലോ. ജലദോഷം ആയിട്ടിരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു. അതെ, ഷഫീഖ് ഡോക്ടറെ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രിവാൻഡ്രത്തെ. ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നേ. എന്നിട്ട് എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൂടുതൽ. ശോഭന രാമവർമ്മ ഡോക്ടറെ വിളിക്കാം ഓട്ടോ താങ്ക്സിനെ. അമ്പാടി ഡോക്ടർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഡോക്ടർ ശോഭന രാമവർമ്മ സാറിന് നന്ദി പറയാൻ. ഇല്ല എന്തോ അല്ലേ? ശോഭന ഡോക്ടറെ ഇല്ലേ? അപ്പൊ സൂര്യ ഡോക്ടർ ഹലോ, ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ. ഇപ്പഴാണ് അൺമ്യൂട്ട് ആക്കാൻ പറ്റിയത്. എനിക്ക് തന്നെയാ ചുമ വന്നിട്ട് തൊണ്ടേന്ന് താഴോട്ട് വേദനയുണ്ട്. ചുമയ്ക്കുമ്പോ കഫം വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വേദന സൗണ്ടും അടഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം കഴിച്ചു നോക്കി, കുറയുന്നില്ല. ഏതായാലും മെഡിസിൻ പറയാമോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്? തൊണ്ടവേദനയുണ്ട്. തൊണ്ടയ്ക്ക് ചുമയ്ക്കുമ്പോ മാത്രമേ വേദനയുള്ളൂ, സൗണ്ട് ഇല്ല. മ്യൂക്കസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചുമയ്ക്ക്, എപ്പോഴും ചുമയില്ല. ഇടയ്ക്ക് കഫം വരുമ്പോ ഒരു ചുമ, അപ്പൊ അതങ്ങ് പോവും. അപ്പൊ ഒരു വേദന, ഈ സൗണ്ട് ഇല്ല. ഇന്നലെ തുടങ്ങി. അത് കാപ്സിക്കം കഴിച്ചപ്പോഴേ വേറെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല? വേറെ ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചു. അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാ എന്റെ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡിന്റെ ചെറിയ വിരലിന് ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായി. കാരണം കുഞ്ഞിന്റെ ബാഗ് പിടിച്ചപ്പോ ആ വിരലിൽ തന്നെ എല്ലാ ഭാരവും വന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു. അപ്പൊ ആ വിരലിന് എന്തോ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായി. പിന്നെ പാദത്തിന്റെ റിസ്റ്റ് ജോയിന്റിന്റെ ആ സൈഡ് വരെ ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ സിംഫൈറ്റും കഴിച്ചു, ഹൈപ്പറിക്കും ഒക്കെ അതിനു വേണ്ടി കഴിച്ചു. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ഡോസാണ് കാപ്സിക്കം എടുക്കുക. ഇതും ഭയങ്കര പെയിനാ, കൈക്ക് ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിട്ടിരിക്കുക. സ്പ്രെയിൻ വന്നിട്ടേ ഭയങ്കര ഇച്ചിരി നീരും ഉണ്ട്, നല്ല പെയിനും ഉണ്ട്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. കൈക്കിട ഈ ചെറിയ വിരലിന്റെ റിസ്റ്റിന്റെ ഭാഗം തുടങ്ങണ ഭാഗത്ത് ആ സൈഡില്, പാമ്പിന്റെ റിസ്റ്റിനോട് ചേർന്ന ഭാഗം. അതിന് ഡോക്ടർ റെസ്റ്റോക്സേ 10 കഴിക്കുക, 2 ഡോസ് കഴിക്കുക. 2 ഡോസ് അല്ലേ? ഡോക്ടർ എക്സ്റേ വല്ലതും എടുക്കേണ്ടി വരുമോ? എക്സ്റേ എടുക്കാൻ വേണ്ടല്ലോ, ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല. സ്പ്രേയിങ് എത്ര ഡോസ് കഴിക്കണം? 2 ഡോസ് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. 2 ഡോസ് 10 പൊട്ടൻസി കഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ചുമ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെപ്പാർ സൾഫർ 2 ഡോസ് കഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഹെപ്പാർ സൾഫർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
നന്ദി ഡോക്ടറെ. അപ്പൊ സൂര്യ ഡോക്ടർ സാറിന് ഒരു നന്ദി പറയാം. സൂര്യ ഡോക്ടറെ. തമ്മിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ധനേഷ് ഡോക്ടർ തന്നെ. ആരെയും കിട്ടുന്നില്ല. തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഈ 1273 ദിനത്തിൽ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങളോടെല്ലാം. അസുഖമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഈ വേദിയിൽ വന്ന് 1 മണിക്കൂർ നേരം സാറിന്റെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികളും ഒക്കെ തന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ദിനം വളരെ ഗംഭീരമാക്കിയതിൽ IFBHന്റെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും സാറിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾക്കും ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടു. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. അതുപോലെ സാറേ ഇനിയും സാറിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് വരണം. കുഴപ്പമായി പോയതാ. ഇന്നിപ്പോ വീഡിയോ ഇല്ലാത്തോണ്ടൊക്കെ ഒരു സാറിന് ഒരു ഇച്ചിരി ഞാൻ നാളെ പോലെ സൂമിൽ കയറുന്നതേ അതിന്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ കയറിക്കോളാം. അതാണ് ചോദിച്ചത്. എല്ലാവരെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തായാലും ഇത്രയും പേരുടെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇനിയും സാർ ഞങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നും തന്നെ ഞങ്ങള് സാറിനെ അതുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. സാറ് വീണ്ടും വരണം. ഇന്ന് ഈ 1273 സൂം വെബിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. താങ്ക് യു.